kene ụmụada na ụmụ ọkpụ kene ndị uchie ana Igbo niile ndị mbụ na ndị egede ana Igbo niile ada mmụọ na-ekene kene nne mụrụ Igbo na nna mụrụ Igbo afọ mụrụ ọmụmụ ada mmụọ na-ekene kene ahịa na-anọ ụbọchị naanị Igbo ji debe kene mmụọ onwe ya nwa ya wee na-ekene mmụọ eke kene mmụọ oye kene mmụọ afọ kene mmụọ nkwọ kene mmiri niile nọ n'ala Igbo kene mmụọ nwe mmiri kene enu kene anị kene ezinụzọ kene nne mụrụ Igbo na nna mụrụ Igbo afọ mụrụ ọmụmụ ada na-ekene wee kene mmụọ na-emere Igbo ife na mmụọ Igbo na-emere ife wee kene aja ana Igbo na kene mmụọ eji weriri ana Igbo wee kene eze Chukwu okike abịama ezi Chima ana m ekene gị na m ana m ekene gị n'ihi na ị kwesịrị ka ekene gị ana m ebunye gị elu n'ihi na ị kwesịrị ka ebunye gị elu ana m aja gị mma n'ihi na ị kwesịrị ka aja gị mma ana m ekene gị n'isi awarire maazị Nnamdi Kanu n'isi ọbata obie Simon Ekpa Njọkụ n'isi our angels niile bido n'isi wee luo na njedebe ezi Chim ana m ekene gị wee kene gị n'isi ụmụ aja niile na ezinụlọ fa na-ekene gị n'isi ada ndị gboo na ezinụlọ m na ana m ekene na-asị otito mbunye bụrụ nke gị ise 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 awarida onye ndo ezi onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile Chukwu okike abịa ma bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya onye ọ bụla ya na-achị na onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi na onye ọ bụla ya bụ ọka aka ụbọchị ene ka anyị na-etuga eze ebube dị ngọzi mmalite na ọgwụgwụ ndị gboo wee tụọ oge ebighị ebi onye nwe m ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile iwe nara ozi ọma nke gị onwe gị n'ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ na nke ebere dị ngọzi anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ ofu ụbọchị anyị ga-anwụ maka na olu okwu nsọ gị na-adịrị ma ruo mgbe ebighị ebi n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu ọ bịa nwere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị wee na-akpọkụ uwe na-arịọ gị na-asị lekwa ude nke anyị na-asụ n'akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi onye nwe m na Chineke nna nke igwe biko dịka isi wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'Ijipt gocha wee wezuga ụmụ gị bụ ndị Biafra mgbodo ekwensu bụ zuu nke mmadụ dị ndụ karị anyị wee na-aja gị mma na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na anyị ga-ekele ha nsọ gị wee nye gị nsọpụrụ ụtọ na-eji ama mgbe niile n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ewezuga gị anyị onwe anyị anaghị efe arụsị ọbịa nwere iji wee na-agọzi nsọmụkwụ anyị niile ọbịa mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka ọ bụ naanị gị bụ onye anyị refe nwanyị akpụ isi ala nye ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ịja mma na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka kasị wee baa ha ọnụ ha wee daa hapụghị ego ọzọ obodo ekwensu bụ zu ala nwekwa n'ihi eze ebube dị ngọzi anya ọnwa anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọkọ ha nsọ gị na-asị na emeghị chi ọzọ egwezuga gị anyị wee na-aja gị mma wee na-eto gị na-asị onye kere ihe niile kere eke mana nwee onye kere na n'otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị mmadụ onye ka a na-arịọ gị ise 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 ụmụnne m mgbede ọma ụmụ aja mgbede ọma ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ mgbede ọma ụmụ ike njaba yes ama na ụlọ afụgo ka o si wee gaa n'Abia steeti tata o nwere ife nna akọrọ ụnụ even anya ụnụ ka nke mụnwa maka anọ m n'ọrụ yes anọ m n'ọrụ nọ nke unu na-esi ndịrị ma ọnụ nwa na-enye m update ihe na-emenụ so ana m ekene ụnụ si Chukwu m gọziere m ụnụ niile mmaji kwuru mmaji obi tọrọ m ụtọ otu o si mee ọwa eziokwu na many things gara adịchaghị mma mana hes na ndụ dị anyị enye Chineke anyị ekene eji m ohere a were na-ekene godu ekene pụrụ iche na-enye Alex Oti Governor of Abia State adị m happy obi atọ ka m asị Chineke m gọziere gị Alex Oti ahụ na nji picture gị
ma na-etinye picture gị wee zie gị ozi a aga onwe onye nwere ike isendịrị m foto oti Alex oti anyị nidiri m picture ya onwe onye ya esendị nwere m ya kịta biko Google ọnụ ya sendịrị m enidiri m the picture Alex oti achọrọ m ya achọ because o kwesịrị ka etinye picture ya wee nye ya ekele pụrụ iche onwere onye nwere ike isendịrị m ya ka m wee nwee ike kọntinu na-eje ebe m na-eje enidiri m biko mara na ka unu ya esi wee mee sendịrị m ya ka anyị wee nwee ike izi ozi pụrụ iche enwee ike izi ozi n'ụzọ pụrụ iche enwee ike izi ozi ekene n'ụzọ pụrụ iche so ndị nne m mmadụ ebe a sị na mmadụ ka eji aka chi m gọziele gị dada mụ na-afụgo tata anyị mma abịa odogwu ilulu elu yes, this is Alex oti na onye ma onye ọwụ gọvanọ Abia steeti Alex oti echekwana ka ntinyele gị excellency amala m ife bụ excellency and obodo m bi na ya excellency adịghị exist otu a si kpọgo otu a ka anyị si akpọ n'obodo anyị nọ na ya so ekenele gị nke pụrụ iche mana o nwere mgbe o nwere gị iwe mgbe ahụ ka ọ dị ka ihe adapụ nọkịta kwụrụkwa mgbe imele emi of asị m ọba of Yoruba ndị ihe na na-akpọ imele invite ọbịa bịa fenye nnụnụ afta ka ha nachara asị na ya ebe na ndị Igbo ya ebido kwụwa taksị n'ụlọ fa so iwe were m that time ọnọgete nnọọ amụrụ m ka isi wee nnọọ pikie amara m so nna m ana m ekene gị n'ụbọchị tata ebu m okpe ekene wee na-abịakwute gị ada ndị gboo oke ada Igbo nwere na-asị gị thank you very much thank you no matter na mind katakata niile agha na-ebu gị agha na-adọ gị onwere ifufe ejighị bịa iji wee make sure na akpatụrụ fa gị still stand there wee na-eme wonder na Abia steeti wee nye ndị Abia steeti ndụ inyere ndị Abia steeti ndụ n'elu ndụ inyere fa ndụ mmiri inyere fa ndụ ụdị inyere fa ndụ anwụ inyere fa ndụ ọkụ inyere fa ndụ ilo imere life dụrụ ha easy nke unu anọrọ na unu adọzi na Abia steeti na Aba na unu adọzi na Abia steeti ebe mmadụ ya ebi na iche ibi na Abia steeti kịta na unu adọzi ọwụ na onye ọnwụna chọrọ ife na agbata Abia steeti ka o nwee ndụ
ana m ekene godi gị na ya wee na-ekene gị na wonderful protest emere tata na Abia steeti imere ala eme. Oh my God. And the may n'udo ọwa eziokwu na ọ nwekwara one man mfụrụ anara ndị polisi na ala ịnara ya mkpụrụ anya kwuchi na mma ala ike ka igosi anyị na soshal midia ewepụtara anyị polisi gbara egbe ahụ mee ya ife kwesịrị ime onweghị right. So ana m ekene gị mana mgbe m fụrụ ndị amị mfụrụ na Abia steeti ụjọ tụkwara masị ma ọ wụzikwe protest na ndị ejighị nkụ na ndị ejighị mma na ndị ejighị anything ewebupụtara fa this kind of army juru police every corner. Ọ na-akara wụrụ na ndị amị ya bụ ekpopụtara nnọọ ya na-ejege chụwa ndị Fulani a na-eterrorize ndị community na-ekidnap ndị mmadụ ya na-aka mma mana ọdụ mma ọdụ njọ ana m enyegodo gị ukpe ekene tata imere m obi aṅụrị. At least ịkpọkụrụ mmụọ nwe awarida Maazị Nnamdi Kanu mmụọ Abia steeti, ịkpọrọ mmụọ mmiri Abia steeti, ịkpọrọ mmụọ ọkụ, ịkpọrọ mmụọ tọnda, ịkpọrọ mmụọ ana, ịkpọrọ mmụọ enu, ịkpọrọ mmụọ niile eji wee biwe Abia steeti. Yes, iwe ekiri ata imetere ha tata by ime ala eme this protest na aja na Igbo ebe a mụrụ awarida Maazị Nnamdi Kanu Abia steeti. Nna ya obi atọka m. Ịmadị ife ime ịkpọnatara ya amụrụ nka m esi wee kọwara gị ife ime mana ana m asị gị thank you nna m. Chim gọziele gị mmaji kwuru mmaji. Ọnwụ na anyị nwere mmadụ dịka gị ugboro na-abụ n'ala Igbo anyị ya enwe nsogbu. Ọnwụ na ọ dị criminal governors ndị ọzọ dịka gị anyị ya enwe nsogbu mana ana m ayọkwa gị sị gị biko ọkwa ịmara ifuru ụmụ ude na all these terrorist governors manakwa ka gị na-afa si eje, mana ka gị na-afa si eme meeting, manakwa ka isi eri nri, manakwa because fa nwere ike inyegbu gị maka ị na-abịacha ebe aja n'anya ị na-edisgrace ha. So ezi nwanne m odogwu eji mara obodo asị gị ndo afọ m mgbe ndị igwe bịara inye gị bribe iwe reject efa saa na ị chọrọ ịna anything title ọwụ na ontelele gị achịcha lituo afọrọ m ya and the thing bịa tọọ m ụtọ iche, tọọ m ụtọ iche, tọọ m ụtọ pụrụ iche. Akara m ikene gị amara m ife meme ejibe ekene ịma na o nwere ka mụ na chi m si eje. Ana m eme mgbe chisi m mee mgbe ọ bụla chisi m emere ana m eme onye m eme ji ala ọchị eni program ọnwụ na eni ha before m mee program mụ na mmụọ m na-ekwekọrịta before m pụta mee ya program. So nna m ana m asị gị jide ka iji na ndị be anyị so onye asị ya jide ka oji ya ma na ife oji na ọ mara mma mana onye anya asị raa ka iji ịmara na ife iji na ọ dịrọ mma. Gọvanọ Abia steeti LXOT ezi nwanne m ana Abia steeti chekwala gị, mmụọ Abia steeti chekwala gị. Ihe ọnwụ na Abia steeti jiri wee dee ebube ọwụ mmụọ ka mmụọ Abia steeti ji wee dee ebube ọwụ mmadụ ka Abia steeti ji dee ebube. Asị gị asị ha chekwala gị. O nwere ife m chọrọ igosi gị Alex ka m esi mee ife. O nwere ife m chọrọ igosi gị. Omume a ị mere nyere m ezigbote obi aṅụrị ka ngosi gị n'ịnya otego isi na mụnwa ya ekwu maka ya otego.
otego nsị na mụnwa ya ekwu maka ya otego achọrọ nke ị n'elu anya ebe a ife a ka m ji wee tụọ gị odogwu eji mara obodo oke dike Mayor gara aga ndị eze maka na ụbọchị emere inaugurate on the 29th of May 2023 ekwuru m na m agaghị ana chief gaa na award gaa na honorary doctorate gaa na ihe ọna so maka enye unu proper guidance anyị ga-edote ya ụbọchị nchichara mgbe nri tụrụ na-abịazi bịa nara ekwe ebe ahụ nri tụrụ na 2031 ka m ga-abịa ihe anyị na-ekwu ya anyị na-asị dịka anyị kwuru ịga na my inauguration speech plus 44 ọ nọ ebe ahụ sị na aga m ana honorary doctorate degree honorary chieftaincy title ihe ọ na-enye enye anyị firikwana na ọ dịghị proper ịnọrọ n'ọchịchị ga na title so title a ga-suspend ya m ga-abịa na ya na 2031 I hope na unu kwere otu ahụ. Thank you, Your Excellency. Yes. Ọkwụna fụrụ ya mbọsị m fụrụ ya ka m si kedu ife na-emenụ achọgo m igidobe igosi ife a since amara m ife kpatara ya m wetakwa ya mmụọ masị mgbagodo brek wetakwa ya mmụọ masị kwa mgbagodo brek you see na-eke o si wee mee ndị a niile akwụrụchava ya ma agwụkwọ bụ okwu ọjọọ ndị jiri obi aṅụrị bịa n'ime Alex na-eme ka ọ bịa ka ha bịa kene ya ya ha gwafe okwu ọjọọ na onweghị onye ọ ya awa ụlọ ya eji obi aṅụrị ji kene ya ọ ife kwesịrị ekwesị mana o nwere ife ụlọ na mmadụ esi gị awụla ọ sịkwana gị awụla ahụghị onye ya asị gị na-ehihie anyasị ọsịkwa gị mba nna m ana m ekene gị n'ụbọchị tata maazị Alex Oti ewekwana iwe na m eti ihe excellency adịghị m good na excellency ewekwana iwe na m etighị gị honorable adịghị m good na honorable mba mana adịghị m good n'ihe ntụga afa enwere m ike ịtụga afa yes maka ife eji mara Igbo anyị adịghị good na Igbo ama iwe wee excellency na honorable mana Igbo nwere ike isi ebe a tụgide gị afa tụgide gị afa tụgide gị afa tụgide gị afa ife eji mara anyị ndị ebe ahụ nka nkwụ so ewekwana gị iwe nna na m etu gị excellency honorable iwe wekwana iwe na m asụka na nne tụrụ gị anya ala ọnwụ na nne tụrụ gị anya ala ma kpọgote gị were kene gị ana m ekene gị n'ụbọchị ọma inyere anyị tata ana m ekene gị na otu isi m ihe niile gaa ọfụma ezi nwanne m asị Chukwu m gọziele gị ya gọzie gị n'ụtụtụ ya gọzie gị n'ehihie ya gọzie gị n'abalị ya gọzie gị n'anya naanị ụbọchị naanị Igbo ji ide ebube ya gọziele gị na Eke ya gọziele gị n'Oye ya gọziele gị n'Afọ ya gọziele gị na Nkwọ mana ekenekwere gị imekwe nke adịghị mma ejekwa mma kwete ya sịkwa na ọkwa m toro ogo taa echi niile imekwe nke adịghị mma ihe afọ ha n'obi aṅụrị a anya mmiri anyị na-eficha ndị Abia steeti udo anyị wetara n'Abia steeti obi aṅụrị inyere ndị Abia onye nwoke na-ekwu nwaanyị na-ekwu ụmụ akwụkwọ onye ọ na-adị hapi anyị hapụ ha ya mee ihe ọzọ ema na ịchọgo m okwu ha si na ụmụ Abia na-aṅụrị eso m ha aṅụrị maka na ụmụ aja nikafa ezi nwanne m ada mmụọ ịhụnatara gị n'ihi na ikwesịrị ka ịhụnatara gị odogwu ka ewu asị gị ndo ike eji aba oife o asị gị ndo
continue na-echekwara m ụmụ abịa, continue na-efichara m ofe anya mmiri, continue na-achụrụ m ofe ajọ mmụọ na ajọ mmadụ, uke mmadụ ebe ọsọkwanya si ekwene ka ọ bata. Alaikiri nke isi eme, and alaikiri m otu isi wee dị quiet. Alaikiri m your silent, honestly, everything about you, your system, ọ dị m mma na-arụ. Chisike ekwu ụmụ Abia steeti na ndị nne na ndị nna na ụmụ agadi nwoke na ụmụ agadi nwanyị, kachasị ndị arụ adịrọ, ndị disable, ndị agbanwe ọsọ, ndị anaghị anụ ife, ndị isi, ndị niile ahụ adịrọ na Abia steeti, ha ncha niile nọgụ n'aka nna m. Chekwa afọ ọfụma, ịnụ na chi m gọziele gị. Eka nsị ka m gwa gị ụmụnne m, ya mma abịajuo na protest o, because o nwere ife m egosi unu tata ụnụ afụbịa. O nwere ife m egosi unu kịta ụnụ afụ tata, ụnụ afụcha na every corner ya sọnsọ ya na-ewi ka anyị tọọ n'ọnụ tana datin. Ka nsisi ka nkene ikpokọta ife niile ikenele XOT, mana biko onye ahụ gbara egbe a chọrọ ịnafụ mmadụ anya, anyị chọrọ ife action imere n'isi ya, ọ bụsịa ife anyị chọrọ. Thank you. Now abịakwa m ebe a ịchị ọchị o, ahụrụ ife nji bịa mba. Achọrọ m ka anyị sendele disi ogbu aṅụ ọbara meseji. Ịma disi idiot pụtara nnọọ na-ebuga, ịma a terrorist enwere shem, a terrorist enwere shem. Anụrụ m ebe ọ na-asị si abịa na Abia steeti ya bịa ọkwa ji disi udene, eche na egwu ada atụ ya. Ọ na-abịa stand off si na Hilux ọkwụ ọmapụta ofu ọmapụta na Hilux ọkwụrụ see vidio n'ebe nọ ọkwụrụ 1 point vidio makpụkwa na Hilux ndị amị. Ọkwụ jela Abuja with terrorist group ye jeme protest against iji wee against our leader Maazị Nnamdi Kanu. Amamihe ojii jere Abia steeti, Abia si na odogwu kia olu na Abia steeti ọgba ọsọ na-asụsụsụ bịazi Imo steeti, bịa na Imo steeti, unu megide bịa mededonia na Abia steeti, bịa na Imo steeti. Emekwa na Imo steeti we run away. Ebe iche na iwu odogwu, where is your criminal terrorist gang group? Iji wee je Abuja kwa uniform inye abịazie na ala Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ihe egosi ike gị ọsọba gị ọkpa. Why you running? Size abịa debe abịakwara abịa n'Imo, ebe abịakwara n'Imo steeti. Ha bịa n'Imo steeti ihe agba ọsọ ọkwa Showele bịa. Mana ka m kwugodu something no, adị m happy ifu Showele because ihe niile a na-ekwu nwere onye mana Showele ya abịa Abia steeti. Adị m surprise. Even Amadu Biala self, Amadu na Showele ya abịa, don't walk with them. A na-ekwu ihe niile. Amadu Biala amara Showele ya abịa Imo steeti. Nobody. And Dejimola when they can make Kanu. Yes. Meme. Ịma na ana m ewere gị iwe, ịma m nwara ma ime nke dị mma eto ngị ime nke adọ mma kpowe m Igbo kacha ga arụ. Onye ka nji were ibia church na ada Igbo. Meme, thank you very much. Na mbe na agba ebe nwanne gị nwoke nọ. Thank you very much. Na risk in a take. Thank you very much, my brother. Ọdụghị easy. Ọdụghị easy. Ọdụghị easy. O nwere ebe imetara, o nwere ebe imechọ. Yes. N'ọnọdụ your brother, o nwere ebe iriri mperi. Ajọ mperi ya. Mana adịghị enwere ka ife ya, enwere ka a na-awụ, nwere ka oge stage ihe na-awụ oluzie echenjie. Echenjie. So me ka na adị m very happy. I'm happy na sacrifice. And you suppose they sacrifice on your brother.
I'm happy, my brother, I'm happy. Adobe atokam asinging de odalo. De odaro jisike. Make sure you protect our leader Mazen Nandekano. Protect her with everything you have. Protect her because that or you by all means. Neka chimezie. Nando dog of sell out. Choli ibu our leader Mazen Nandekano by all means. Bankos all beze. Actually ibu by all means. No gain kele. Protect that man with everything you have. Please, is your brother. Make sure that anybody need for your reader, our leader Mazen Nandekano, your brother. Make sure that na eche kriye ọrụ nke ọrụ nwanyị nwanne gị nwanyị dị egbe ya ọtọ tụgba ịchakwuo ya aka ma n'ihi ọhụụ nsi nsogbu adọrọ ọkwa ya mgbe ka ụgbọrọ sistem ndị eji ya abịa because the person ha tara iji wee gbuo awarida bụ nne kacha imezie owu Chineke wee bụọ ya ọnụ kpọọ ya ọkụ wee vọọ ya ọchị mbosi ha jere njem ha succeed onye na-ewuye ọtọnụzi against our leader. So me ka no asị nchi m gọziele gị obi dị m ụtọ n'ife mfuru today. I'm happy. And this protest I want to watch our IPOB mere organize. Oh yeah, my joy. Rondo USB recharge card. Oh yeah, my joy. Rondo to gengwele. Oh yeah, my joy. Walk on the CRC. Oh yeah, my joy. The whole the freedom of love of freedom. See, pakala ebenine were bia an Igbo mụrụ ọzọ were bia onye mmụọ Abia State make a mmụọ Abia State no the name fa anụtebe otego anụ dewele ebe a na-akpa afọ ya. The only person chọrọ ka ụmụ Abia State wendo awarida Mazen Nnamdi Kanu ha bịara na Abia State ebe a mụrụ ya ebe ọfọ nna ya dị mbido ụwa ya ebe okpere aja ebe ọ tara aja ebe o jiri amụ ya wee gbakpọkụ n'aja wee nyụọ mamịrị eme okukoro n'aja. Unu ewokwe n'iwe mana eziokwu na-adị mma ikwu otu o si wee dị ka e wee ghọta the weight ife ndị a mere today ma mgbe anyị toro mana o tego mgbe ụwa dị na nna mgbe a na-eme n'oye a na-eme chielo nne nwa nke ọsọ nne nkịta na nna ụmụ nkịta nne gị ọmụrụ onye ọsị ọmụrụ ịtọ ọsị nye m nna na-ama enye nye m ebu a na-ama enye ọkwa ọdọ mgbe anyị na-emechi ololo anyị na-eji egwu ọnwa ka na-eji egwu ọnwa kịta n'etiti anyị pụọ ịkpa nkụ like this ụmụ nwoke ebiko n'aja ebiko nọcha bụ aja onye abịa okpu izuzu kpoju izuzu oto like this onye ekpo izuzu onye ekpo izuzu wee wepụta ntara nke odogwu ibe ji wee wuru odogwu nwoke wee nyụọ mamịrị na ya ka mara nke yi atụ okukoro karịchaa. Yes, mgbe nke ị na-anụ ya igbe ahụ o nwere isi ọdọ mamịrị mma anwụ chachala idis ana na-adụ ọkụ aja na-alụ ọkụ anyụọ mamịrị na ị maka ọ na-adị ọkụ ngozi na ọma wụrụ mgbe atege nchịrị onye m na-asụ na nwa ibiri achịchị ọ na-adị ebere awozi m ụmụazị menwe agadi nwe ya ibiri achịchị apụgo na agadi nwaanyị apụgo na agadi ihe nọzi na yawo ibiri achịchị achịa na m nwantịntị achịa m nke ugboro ịtọ a na-akọrọ gịnị dị so ụkwụ ụlọ na-esi nnọọ na-apụ na biko ụmụazị gbachisienụ ntị onye ma ekwu ya otu ọ dị. So mmụọ ka ha bịa kpọnye akpọjiri mmụọ Abia Steeti kpọnye mmụọ Igbo niile gburugburu because na mgbe fabia na Abia Steeti zọọ ya wee egwu mmụọ Abia Steeti akpọọ na mmụọ Igbo niile saa na o nwekwara ndị bịara be mbịa nọ nọnyere anyị mmụọ Anambra Steeti azụrụ bịa
mmụọ Imo steeti azọrọ bịa Enugu abịa Enugu Ebonyi abịa nụnụ gịnị ka a na-ekwu aka Chukwu dị ya ọnụ ya afụ ka o ya esi were ga awarịda maazị Nnamdị Kanụ ya pụta live onwere ife ya emienu nothing maka na aka Chukwu dị na ndị ya so ana m ekene ụnụ ụmụ aja dị niile jere njem ata so wee na-agwa otolo arara n'iyi ọbara juru aka enwe ozi control ache nnọọ dike ka ọwụ ka ọ kara igosi anyị dike ọwụ ọgba ozo nwere onye ma ebe ọ nọ nobody know ebe this criminal nọ eche na onye la group kwa kesh ọsụ na ndị otiye ka ha bịa na Abia steeti bịa mee makwa ndị anyị ọsọ wee baba ncha niile ọkpa o nwere ebe a na-eme odogwu nwee ebe anaghị eme odogwu ana Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ karịrị gị karịa chi gị ebe ịma na iwu dike ị na-apụta na ebe ime na Abuja is a terrorist area ndị na-akọntrol ebe ahụ terrorist Abia steeti ya onye ka a na-asị gị na gọvanọ onye nwe obodo onwu na gọvanọ si na ndị amị ya eme mmadụ arrest ndị amị ya eme mmadụ arrest onwu na gọvanọ si na mmekpekwene ka isi wee otu onye bịara na Abia steeti isi ya wee otu onye bịara na Abia steeti onye ka nna ya gwa ndị anyị na-asị onwu na ụmụ terrorist a ụmụ gọvanọ terrorist gọvanọ sa Hope Uzalụlana Soludo Peter Mba and nke wuru ewu si na ndị amị anyị abịa gbakpam na befa ndị amị anyị agbakpam n'ofe na sponsor ogbugbu ndị amị na-egbu ndị Igbo because everything any mission ọwụ na ndị amị bịa na ana Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ fanwa ndị request yenu and ofe nwa na sponsor ya ha nwa na-akwụ ụgwọ ya Alex oti pluvulu unu ya tata why ndị amị eji gbawa ndị mmadụ odo ha gbakwara tear gas mana asị nọ ndị polisi because anụ m enye kwụsị na ndị amị enwekwa ife emerefa nọ ndị polisi otu terrorist Fulani etiri o ya emeriri nke o ji wuru terrorist sure so ya ka na-asị this idiot mbọsị aka ya akpara gị Chineke mere m ebere ofu mbọsị maka nke onye nwe ụlọ ofu mbọsị maka nke onye oshi ofu mbọsị maka nke onye nwe ụlọ mgbe a sị na ahụ mbọsị aka ya akpara eze ka udene okwu mmụọ chiri ya ọzọ don't worry I can assure you we na-anọgụ na ndị terrorist ibe gị na Hilux anọ na-eke nkwa nke a vidio ịmakpụkwa na Hilux ka ị na-ese ka ị nọ n'akụkụ Hilux ị na-eji Abia steeti jegosi anyị ike gị go na your terrorist gang group ị na-eji Abia steeti gịnị mere asarị dọkụba eji bịa ose ndị terrorist group ye ama na ifu na eme unu ejeze blọk main road kidnap ndị bịara abịa ndị na-anazi ana mana aka nsi unu ya bụ ụnụ ọnụ so onye ka nsị ka nwepụta ya doing their 1 million man march in Aba. And Sahara reporters, of course, as usual, since Showore has decided to make himself a willing tool in the hands of anyone that wants to ruin an Igbo, they are there broadcasting. But I want to tell you people, just leave it there in Aba and Abia State. Since Alex Oti has decided to embrace the terrorists and you people from Abia, please come and carry the rest of the bingos here in Imo State because we go buy all of them. Since you've decided... Do you think that you will care? Do you think that you will care? London. Can you be there? Udene, what are you waiting? You will buy all of them. You go and buy all of them now. It can't happen, mother. Can you come in Imo State? Or can when they come in Imo State?
Why you jale jeje pa shole? Ijeje pa ya. Ijeje pa inde bia to en ronu so ebe madam ade bi zoro. Jozo one corner. E me video. Video ne wole focus to onwe gi ni rupa. Ade have any environment. Munga no kita live program at least here for palamo for even one tinyele na flag ntinyele. Mana nkegu ye wele kamera ko yo onwe gi niru e ya da agba ebe no. Ine me nkoto nkita na atalu ade agba uja. Odogwu ade ekwu okoku. Half this nonsense is when I unu just come ndu criminals na enyu na ego. I don't care. I'm the maybe na ebuku no propola. So no obunigwe. Ene ne katara nya wo propola unu ne ka bunu wire. Abo mu wire. Ebe se detonate. No wire nothing. No wire nothing. Ibe polopola ni na we ebe ahuru wire. Amane ibutu no obunigwe before. In your life, you never see a woody with mother corner. Because one name we ran a poor woody way. You know what that is nonsense. You only pufta. That's not even any guessing. No way. No. You negotiate why you wake on 18 years on 80. Only believe you go in any civil mamosu. Never pufta. You pufta. Then go see the abs and detonate here. Koije wale polopola. Yune gosi ai. Iche nai ude udu. Iche nai dari iberibe. Ibe na eme kwa na ndu uchu aga pa na eji ija. Ina ajukwu onwe gi ajijo. So na ndi na egosi ibe na pa ude ewu. Why can't you show us ebe detonate here? Because na before ogunigwe agba eye detonate. Kezi ebe se detonate ye wore gba. Kezi ebe voice connect gasia. Mba. Onyo to. Mankuru deje egwu. Unu deje egwu ana. Unu de wofuta ogbunigwe. Ana abo ebu unu bido gube. Na mgbe after unu wele propala. Unu enye na main road. Unu aputa gosi ayi kunu si we discover ya wo ogbunigwe. Ozu de kage ka na me akubedi hoku ka ngwazi de nengoku ka ngwakwana go na ndogara ma na emeka ibe awule ewu udene chukwu ko 40 gburu una na egosi ayi kunu sie de discover ya gosi ayi buru ji we detonate ye disconnect nya because you before you touch your winning you must disconnect it. Can you kiss we disconnect nya aka wuni disconnect ye ima heme ochuri ko mmado wudewu ka ichere na ndi Igbo ni na isi adọfa mma na this is 2026 Can I be deceive ụmụ amosu na ụmụ udene na believe na rubbish na akọ and the woman numbers unu na just hey kunu were ibe eji achọ ya na ekwe ya ebe ọdụ unu achọta ha na ya ozigbo ka ebe na esi chọta ya fu ka esi we disconnect enya because you must disconnect it eji awa akpọ ya ọza asị gị na akpọrọ ya ọza. Kedu ife kpatara eji awa akpọ ya ọza? Onye ụchụ gịnị ka eji akpọ ya udene? Tagana no this idiot si na ada ndị mba na ndị egere chọrọ ịgwa ya okwu this night. Can all have this propaganda? Since he was born up to this your age into useless, from the day your stupid mother a useless a wonderful ani Kezaya 911 no muruge. There to mego na abomination 911. Ozu de kage. Chokota na mutwari mege wele wula mu baroka. Fear gajorajo. Let me tell you something. Since you are your criminal mother, 1 year je wele agbara no se hwia ma hu. Nyawo also kwa nwa we kwesiri ifo ni mini.
Cheya Bala, no melalo. And we're useless idiot like you. You are a disgrace. Let me tell you something. From that day that your useless mother, that hopeless mother, a woman named want shame, Chukwu Di Ya, since Amoroge, from the day your useless life. Ruonka una into useless we ruo. If you be Obunigwe before, and you can never see Obunigwe. I call Kalelege. I don't know like propelando, no flani jeme, and that baka. Well, I to waterproof, K. Waterproof, Kimbe, go look, go like. You hope that I go in the mother. I got the bed with and I better cat of Tavantarine. And you never show us. A bit of Taria. You never show us kiss you will discover ya. You never show us kiss you will determine ya. You never show us kiss you will disconnect ya. Nothing. And you go to the nine wire. Can't forget the case you will lawyer. Wait to coin shy out. We met the Hannah this wire. Not higher or make me oku. Never one day. Each other na mad wewu. Each other na agba iche na mad wewu. Iche na mad wewu. Ayade aboya. Asunka wazie ngoku today. Makana afra need to go su need to go foolish. Do foolish the cow that na you kedede ki yes the baulu. Look at you. Jegodo na anya mgbe no Turkey. Since sirikira Turkey, we deport ogi. When na since ankeji we bu watch na Igbo. Achọrọ nke count which year onwere onye nwere ike gwa na comment section the year a deport through this criminal from Turkey to Nigeria. Uno nwere ike gwa m which year a deport through this otoro nalani Chukwu call 40 blue abomination child to zoo. Onye nwere ike gwa m kunu gbakọ mgbe eji wee buwe ndị mmadụ n'ọsụ because na by then ebu ebe ha ọchụ n'ọsụ. By then ebu ebe mmadụ n'ọsụ. By then onwebe obodo a na-agba ọsọ. By then onwebe. So this idiot wee deport onya o were vow that na ya egbuchasị ndị Igbo niile. O wee vow that na ya egbu ndị IPOB egbu. O wee vow that no IPOB member will remain. And if an IPOB, into Kanko Imo State and the Abia State, ebe with the highest IPOB members. This idiot webu. Webu and the do desert obodan. All the areas. I can't imagine what did a master not the canon. By Dedica, what did a master not the canon nebe. Since up to today, on webe so this idiot na akpo fefe da gare. O na akpo no imi ya na akpo, anya ya na akpo, ochio ya na akpo fefe. Ya je go say ndo su mo ho so you talk and do ni na eburu. Wonders the survivors come and tell us what getting the buru up to today when they onye pata okwu. Ndo pata okwu asị no ndane and they bu bago. No Nigerian military. Onwebe nke kuketa asị no Eastern Security Network. Kunu wale for this criminal. Oh God, na ebe to make Abia a heaven for criminality, for all these bastards, for all these terrorists that have destroyed Osu. And Showore, please, why don't you take your camera to Osu? That you name this criminal call Udene Chukwu call 40. Why would you so in a kumakia? Is it only also kamadi abuse na Igbo? Why you so Osu?
Osonso ka mmadụ ebiozi. Mmadụ ebiozi na Lil. Mmadụ ebiozi na Ebenesia. Ebe ndị mmadụ ebiozi na had 11 community. Why oji wuru sonso we be na-ekwu? Why oji wuru sonso na ọsụ ka ifocus tro? Can you tell me? Ebi ketere. Why oji wuru no sonso ina so si ono. Ke na so ke na so si mi. Are you not ashamed of yourself? Also. Ijere ben Kedafiano. Kedafa this guy na koka ojere bie. Be di be na akpodia. Una jere tokosia do. Zoyoshi. Timoto we no do even in no una jele chasia. Iron door, the wonderful doors. Bulletproof doors, so to call that place. Jekwa that place go say I call the kaifu. Call what that kaimala na door aho the gasia. Apasimente de atacha na nchala. Onwezi ibe jisire eme. O tolo na ni de kage. Unu ejere tinye moto lo duo do koloma door jele. Unwe ekpeli ma look at you. Upon ego ni na ebunye gi. Onwere anything isi work isi wine. Onwere anything dogo na aru. At your age, can do useless like this? For how long can you continue to useless? Do you think Randy will time on your time? Let me tell you something. Okay, forgive me. Yeah, Messia Banya Manyamo. I can assure you to cook off for blue. Mua done them and they get a guaragia. It will be Jesus if he is because of Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar with a case. Ino near to prison. Ino near to prison. And Nebuchadnezzar was somebody. Imerike imanwenu or winu. Onya kiji emezi bidding. You will put us the case and when your hope. Kimani yasav ka Nigerian government help like yage. So that they pay Ebukobi ye jenga. Can Nigerian government pardon or can pardon the terrorist? Onya kijia yala ni na ina. Mbo Simon Ekpanjoko na Ekwoku. When Simon Ekpanjoko is here, did you talk? Who know you? You didn't cough. It didn't cough at all. Na kesa kama no man onye Ebukobi. Yes, because that Jiba he say ma Ebukobi mo e carry age. Ogoro go me will Ebukobi will e carry age. We are going to see. Okwisi ye be isi. Okwisi ye be Ebukobi isi. Mmado ne ki ye bi isi na ndụ gị. Man even na Chineke malu. If you yala, Ezus if I need Ezuzu, each other came the cave that cast what in a need bidding of a flying terrorist. Then I don't follow at least in a conquerant. Koya Watwaganga, a hapoge. I would have become a wogi. Imana because of all this screen. By I will try in a book. I can find you a proper because some Bapatarage can put yesi, Nezia Nani for your name. Nandaba ye biro to Wakozu with that easy and joy feminine. I said it. O go on a patana social media, Paddy on wiggy. I don't continue. That's what on can you go do. Can work at this propeller sia. Unune Pokunata, sooner or we go all over Winibe. Udene, I challenge you. Oh no, Winibe. Before I discover ya, go see I couldn't see discover anya. Go see I couldn't see where disconnect yenya. Before Unuburi a wepota. O couldn't edge camera nature Harry. Udene. O coincidence the Ibara Mother Valley. Well, a cabela goes I everything. Mbono na abang unoko, ma mbono ni zuro hi generator. Akomo le generator of leba unzuru. Mbono ba ulu mado. Udene,
Why can't you go see ayi nke bi na agbu nke ahụ na highest no? On kan ke ya wa for buisi. Asị na ụmụazị enyi ncha na ha ji Ogbunigwe njikọcha ebe niile na ibe a na-ekwukwo wee eziokwu. Atiriso da manyikọrọ ibe ndị na ndị mmadụ onwe ka mmadụ si gebe ahụ gbọgbusie fa. Mana onwere nke unu na-egosi mgbe unu na-avọ. Ude na onwere nke unu na-egosi mgbe unu na-avọ. No, no, get no. If you take us aye buru poko na propola. Say ne Ogbunigwe. If we no Ogbunigwe dan toge. If Ogbunigwe ikunyu oto, can you stand? Can you stand? Do idiot to the kage? Every time they put an egg ne kuchisi mmadu nte. Ne ezuzu. Ane kanya. Cheda mmadu na-ekwu. Na ndị na-ebelieve that rubbish na-ekwu. Let me tell you something. Imagine if Fulani terrorists are gun group. Agent Nijele Jade, Jeme protest. I wanted to Otis Jebe na Abuja. Ya we good at toge. So he afraid. So him and no wherever ya bike, where be ya bike. If not that no one if it togo. If not even watch, Iko. If not choke kagama. If I know who neighbor. Agent nebi wudiki neja the state. Otisi je Abuja. Show wole sikwala Abuja chologo bia state ani igbo be nage. Ebe ha mutu huogi. Ebe ha no na agba oko e video de kpari. Esara bia zo wele. Bia no bia ni Imo state. If that ha bia ku Imo state we run away. If you were one. If you will away with container, borehole on a borehole, or if you will, equal hey on our wussy, equal hey on our tassasy, oh, the guy flowers and what I have ever went to have all. May go see go Ogbunigwe now. Can you go see a no see where did I know it? I have no monkey one on ye, they good God, they gonna mail load. So I like Perana. Can you go to see where did I tell and the men load down the way motor I gave us steady. Muto na gia. I'm all the time to na gane ba hu no internet. Amu su di kage. Na ege dis otola ante. Achokwa nkunu gbachie maka ndị okwu na-ekwu na-ewe iwe. Yewe no niwe. Let us listen to this video. Why don't you take your camera to also and see people suffering? You are there pretending to be the new savior of Ndibo. Eh? All the Igbo people that are working, they are the ones you are attacking, pretending to love us. This Biafra nonsense, why don't you take it to Ondo State? Nnamdi Kanu said Ondo is part of Biafra. Why not do the Million Man March in Ondo? You won't, because you don't want their criminality. You know they are criminals, you know they are evil. Your job now is to target all the Igbos with prospects. You are now using them, using an attack on Igbo to divide Igbo with this type of terrorism. May what Nnamdi Kanu did to people in Osu not depart from your family. You sure what I'm talking to you? Yes. Media. Even not depart from your household. You fake activist. You are there covering them instead of other things you could be covering. Why don't you take your camera to Osu Itokwa and see the damage they did there? Bring your camera. There is nothing like damage. Oh, na chondo damage also. Ono damage also. Ono wawudu burundu also. Are you not ashamed since in a quote also? Ne quote also. Oh, we be in also potano quote at least half of which I gave. Udere. Since he like also to the end also. Since he na potana avoike. Since he na potana gonu mini. Since he na potana pay your borehole lujuru gono also. Can even and also what the whole two no also potano. See yes. Na ana ma support gi n'ifi na-eme na since da gaba hydro no mma na iwa undoso at least otu mkpụrụ. Even ga gurugu nwa jada na yeje amama na mbesi apụta ba ekwu okwu ahụhụ after ba ekwu okwu awudere
every time ọsụ ibite ụkwa ọsụ anyị na-akwado aha kwa mkpe mmadụ kabawo ọkwa enwere ndị si data ọsụ wee pụta kedu ibe ụrasị nsi ahụ ị na-agbụ ọnụ onwebeghị otu mkpụrụ onye ọsụ fụtaranụ wee kwuo so na ya na-ekwenyere gị na ị na-anwa na ị na-eme nke a na ị na-eme nke ọzọ ama na ibe niile ahụ kwuru kịta ona nsi kwucha kịta ihe kịta eje mee ala ji maka ana m ebu unu iche bụ aka mma anyụzigo nkewa anya ama na nke anaba ekwu ka eku enu si unu a na-edetoneti ka eke unu si edetoneti ogbunigwe na ogbunigwe na iwu niile iwuliti na-eyi enwerere ka ihe akụ na-eji ihe diskoneti ye bifo ivunye ya iwu ka ọwụ achọrọ m ka m gosi gị ụmụ nọnsensị ka m gedewe dis rọbish anyị na-akọ ka m gosi gị ụmụ nọnsensị ị na-egosi na soshal midia ndị amara ife a na-ebelive na nọnsensị ụnụ na-akọ useless hopeless idiot ba na-ebelive na rọbish ị na-afụta na-akọrọfa ngwa because otego arụtene mgbaọla nnọọ nkịtị ịma ihe m na-emewo mgbe ọ na mmụọ m sị m mee ka m na-eme adị m eme all the time because mmee mgbe mmụọ m sị m mee mgbe aka m na-ekwu ihe m chọrọ ikwu mana ọ na mmee mgbe mmụọ m sị m eme na anya m ekwu ihe m chọrọ ikwu bịa udene na-eje na-ewe ogbunigwe na-egebe edekwa ebe a na-agwụ evue na-ekwe ka esi avụ ogbunigwe na-enu ka esi bụ avụ ogbunigwe ụmụ amoosu na ụmụ udene na-enu ka esi avọ ya eji ụgọma were mana katapila agakwana ya katapila agakwana na ogbunigwe oditaneti ejizi aka na-avọ ya oditaneti ha ọgbarikọba kedu mgbe onye ogboro one ka ọ dis criminal si ya edisive dị ụlọ ihe ndị a nọkịta wụrụ grabbing of land ana mmadụ kaba na aglabzi udede chukwu ka ọfa tigburu onye atụrụ ekpowiri nọnsensị mmiri ntara nke gbara ụka amụọ rọbishi katapila agara n'elu ogbunigwe ugboro nemone moto agara n'elu ya ọgbadikọcha ụnụ ajizi aka na-avọ ogbunigwe na-eme ụgọma a na-egbukwu ya ma ndị ibe na a na-akpọ dị ya eji afọfụta ya udere ana m ajụ gị bịa ka ịza anyị kedu ka unu si wee diskoneti ye kedu ka unu si wee chọpụta ya onye anaghị egosi mgbe a chọpụtara mana ọ bụ ụnụ fọfụtachazie ka unu na-egosi propola na ekene ka esi avọ na-aka ogbunigwe ọ na-adị ma na ogbunigwe ọ rọbish o wee na-akpa ike kedu waya chele kedu ebe ma nọ nekwe nenu ka esi avọ ogbunigwe nekwe nenu ogbunigwe nenu ka ndị ofu oge onye Fulani si egbu ogbunigwe witile mbutu nenu ya na-ebu udene na-avọ ogbunigwe nekwe ihe o ji chelenu nekwenu ya nenu ogbunigwe udene nenu ogbunigwe udene nenu ya jụọ udene ka ezi ha nwa na-eji ebe ezi ka ọ dị ka ezi ka esi emie so propela like this nọkete nnọọ ọgba boom just like that jụọ ọnụ disi amoosu nara n'iyi nekwe ebe a na-afụkwa ọzọ nekwe afta ka katapila kpochachara na ya afta ka moto dịghara na ya elu abịazie ebe chọfụta kedizi ka esi chọfụta ya kedu ka udene na ndị otu esi wee chọfụta ya a na-egwu ya uti confidence confidence anaghị atụ egwu omeditanoeti egba mba na na-ege ntị nekwe o jikwa aka ekpochasị ya o ji n'aka na-ekpo ya nenu chisel eji egwu ogbunigwe anakwaba awụbaba chebeba atụ egwu enwere ike gbue na ya kai omesprodu abịasụgo dati na enyiri ogbunigwe na-egbuchasị ọ na-egbu onye ọwụna onye gafe ha na ọgbagbuo onye na ọgbagbucha n'ezinụlọ niile gbagbuo the whole community were ogbunigwe mana ba jizi aka avọ ogbunigwe ọgbọgwube moto agana na-enye katapila kpụcha ya ọgbọgwube one ndụ ka a na-ahụrụ ịdụ ka ọdụ nnọọ mbụ onye ọnwụ na-esinye n'ọkụta akụkọ a na-ege ya ntị ndị Igbo mepede n'elu uche ndị Igbo bụzienu n'ụzọ akwena anụrụ ọgụ ruo ogbunigwe mgbe alụrụ ogbunigwe mgbe wadụ na nna mana ogbunigwe kịta agafe n'elefụ ọnwa ọzọ ụdị ahụ alụrụ mgbe ahụ
Ajụjụ ka m na-ajụ ka anyị jụọ unu this idiot, this otorodalani, this mmiri amụ gbara ụka ajụrụ anyụkarị tia ogologo nnegodo mmụ ije chi acid n'ọhụ ụmụazị gbachienụ ntị ka m gwakere m this idiot okwu. Nne this otolo a na-akpọ Chukwu ka ọfọ tigburu ọdụ nwa ọsụkwa na nne nwụrụ anwụ tụjee ozu nne ya. So you have to do this idiot. When I see it, she am home, obedience, we are nime ya way. For you, we would this abomination, or we would a problem for us. A useless man like this, who go on a coeri, because of no also way like Yanandu, a flying terrorist deny, not Bahari. Because of Ogona, on with the terrorist. Yana started Dokubo terrorist, a bag terrorist in Gazi. On echo, or there even in our why can't you go to Aba? Chukwu call 40. I think I hope that no time today to reply you. Why can't you go to Aba? Ebe Udike. Even both your terrorist group, right? Aba. Also bag up. He better ask me where must start. Don't carry a country must state. Why can you must state? I'm a governor, you must state to a terrorist. I'm a governor hope who's of them is a terrorist. No terrorizing the Imo State. No terrorizing the indigenous of Imo State. Man, I don't worry. Be happy, yo. Everything will be alright. Now me tell you, if you don't know it tomorrow, know it after, know it tomorrow. If you can understand it, because you can't, but I check it. It was complete. Are you in a puziala? Eh, ni ebu awadi da ma said na the card. He akpaya, I will buy him. It's a run to be who are you? Can you quick with the gas? Somebody important. Can you go back and ask me? Even on I make in nature map of time fake by ya. In nature map of time fake by ya. Are you not ashamed of yourself? Are you not ashamed of yourself? Bobby Bele Menegu. Bobby Bele Menego, you did body Menego, Bele Menego. Bobby Bele Menegu, Udene, Bobby Bele Menego, and I'll be Bele Meneganaga. Turn on the candle. Turn on the candle. Hello? Hello? But I'm on live program. And okay, Cholena. Well, 1 minute, because of Nisi Baya, boy, I can make you good dishonored. Oh, years or lab ben na onye ahụ na ọwụ mmadụ ka ọwụ onye ahụ mmadụ na 15 years ọ ma ben na ya agadi nwoke hụ taa so o nwere ofu ihe m chọrọ ime ka anyị nwa owo Biafrans mara onye na-ele anya ewere ya na-eme broadcast ha na-emekwa ya mmụọ popular a na-ama ya ama ihe awụ nwa tụtara na akwụna uno onye ibe okwu niile ọ na-ekwu okwu iberibe onye isi zuru oke ọ na-eji aka agbọbọm so okwu ihe ị ga-ama ihe na ahụ ọ na-ekwu asị onwe I nwere ndị believe ihe no o nwere ndị believe ihe onwe
because na onye believe akwa nwa mmefu dịkwa ka ọwụ na m akọwa ha chele ọwụ na m akọwa ihe a nkọwara na ọ nke a nkọwara distin nkọwara kịta ka ndị mmadụ nwere ike iti nkwa because ndị be anyị afụbe ndị be anyị afụbe mbọmbụ ndị be anyị afụbe ogbunigwe ba ama ka ọ na-adị ọkwa ịghọtago de ha ma ka ọ na-adị and onye ọbụla afụbe ya dis idiot na-ewesta ife ọ na-ewesta nwere ike ndị be anyị sọm ndị be anyị a na-ebelivie na-enye credit so nna finalize credit ọ nọ n'ihu ọrụ ọ nọ n'ihu ọrụ na ọ nọ n'ihu ọrụ amara na ọ nọ n'ihu ọrụ onye ahụ nwa mmefu ka ọ wụọ ihe kwesịrị iji wee na-eme broadcast biko ọ hapụ onye nzuzu ahụ ka ihe ga-egbu ya ga-agbufu ịnụ ka ndị be ha pụtara na-agwa na nso nkwa saa na ihe ahụ nwa mmefu ha jụrụ ajụ n'ezi ha nwa mmefu ha jụrụ ajụ na be nna ya jụ ajụ na famili be nna ya jụ ajụ n'obodo ya onye anyị ga-abịa were na-ekwu okwu onwe uru ọ bara na onwe uru ọ bara even the prodigal son na akwụkwọ nsọ sef ka onye a mma maka asị na prodigal son sense ya mechara were bata onye nke ọ dị ka o nwere sense o nwere sense ma ọ fọzie nke sense ya bata bak so hapụ onye ahụ onye nzuzu ka ọwụ biko ndo kachifo so nna na-ege ntị ogbunigwe ebe a na-afọrọ anyị ogbunigwe nekwe anọda ogbunigwe ebe a nekwe na-enye ụmụ amoosu na-enye ọfụma na-enye wuti waterproof ogbunigwe wuti waterproof na-enye ụmụ amoosu onwekwe nke ya ewepụtara gị were kamera vidiolo gị ọfụma no ana-ahọrị ndị a na-ahọrị many people are not believe na nonsense ebe etekerere land ụnụ ebe achọrọ obodo a nwa ọzọ onye nọ n'ime nobody is living in this community for how many years na ka a na-asụ gị ọsụ adịna mma ọsụ adịna mma ọsụ adịna mma onye ọhụrụ anatawa the useless ones anaghị ege ntị na Christmas abịagbu ya ka ndị nke abịa gbuo ibe egburu ebe a udere je na-aje gbuo ha ncha niile achọrọ nke unu na-ene anya ewuti katapila katapila na main load ka ọ na-asụ na-evu a na-avọ ogbunigwe juzie mụ nke gịnị jiri mee and iji ọtụtụ like this n'ala n'iyi afọ ibe a na-aka ibe ọzọ and all these criminals na-ekwebe all these criminals nwere nke ọ na-egosi ihu ya ebe udene ma dị sure ife ọ na-eme and na ọ na-arụta na ndụ terrorist ka ya na ya na-abụghị terrorist ya gosi ihu ndị ọ na-arụ ya na bai ya gosi ihu be na ọ na-ahide ihu be ahide ọ na-ezu ihu be ezo anyị afọ ibe a na-akọ ihe ọzọ afọ ibe a na-akọ a na-akọrọ anyị ihe ọzọ anyị nwa na-ege na-anụ now ka ngosi m unu something because na o nwere ife mfụrụ tata the thing tọkwuo m ọchị anyway ọ tọkwara m ọchị ọ tọrọ m ọchị ihe nji wee sị na ọ tọrọ m ọchị amara m na awọ na anọkịta kpọọ ibe ewu ọkụ
amara na wo na no ketekpo ibu ewoku at times I am afford these people so these useless people as in daily brain fail. In fact, when if don't na brain because see how stupid and useless father and udoku fa na eku imagine that na imara na dey strong in na spirit. It is strong in anything. Follow the door name or don't follow that person and don't support that person. Because see, this woman who could back can no man na in fact. Actually, kunu gente if I be Chicago kulu. Actually, kunu ge or be Chicago nte kunu funanda amaroma. Ge no be Chicago nte o. Of obodo mmadụ USB ga-anọ na exile wee na-eme USB. Gwa m territory ebe dị in charge right now in the comment section. Okay. Obi Chicago n'ebe a na-asị na USB na-anọbe mmadụ n'obodo mmadụ wee na-eme USB. Na Obi Chicago n'ebe a na-ajụ USB ya gwafa territory ha na-control na ala Igbo. Ama na unu ojiri ntụ unu mbele oche chere ka return oya again. Oya ka nji so na nda there is some problem somewhere. Get Of obodo mmadụ USB ga-anọ na exile wee na-eme USB. Gwa m territory ebe dị in charge right now in the comment section. Onwe territory dị in charge. Etitu Divon is be nna gị. Fulani terrorist offices ọ dịghị na be nna gị. Kedu uru ị ga-erite na ije na-asọpụ akwado ihe ọjọọ? Asị gị kedu uru iritelu na ijelu na-asọpụ akwado arụ? Ọ bụrụ na ndị ị na-akwado egbugo ofu onye n'ime nne na nna gị n'ime family gị direct or brother gị or sister gị, kedu ihe ị ga-eme nke ugbu a? Delu m ya na comment. Ọ bụrụ na ma ndị nọ na Chicago kwagba gị duru ji na duru mma ha etinye onyonyo ya ma chife akụ nwata ha ncha niile ha niile nga na-akpa aha ha nke ikpeazụ a ndị sala ọnụ wee kpọọ BLAI criminal nke nwa sị na ya ma ndị ọ bụ na online nke nwa n'eziere anya Obi Chicago Obi Chicago onye Chicago n'ozi ebe a agwa ndị USB charge terrorist group organization na ọ nọ n'exile wee na-achị ya gwa territory ọ na-etekere n'ova n'ala Igbo. Juzie this idiot oge mgbele kedu ọhụrụ the same kedu ebe oge mgbele nọ jụọ this Obi Chicago oge mgbele territory ode ka ọ kọrọ etielere n'ala Igbo ọhụrụ the same thing kedu ibe dị iche na ngozi ọla bụ gworo Fulani na oge mgbele kedu ibe dị iche? Agwara m ụnụ na ndị ọkwa ifuru long throat ogologo akpịrị jọgburu onwe ya. Kwemi ya na-akpọ ogologo akpịrị. Anybody nwere long throat onye na-abanye na-ada na this kind of mess. Because eji ego wele control your spirit. Eji ego wele control everything in your life. Iwuruzie zombie. Iwuru zombie. Look at it. This woman putala ebe a challenge USCBG, terrorist organization. Kwadina nyanwa na onwe ha kwa the same time. Oge ngwele no kwa America. Nyanwa na onwe ya Obi Chicago, owakwa Obi Igbo. No nke Chicago, owakwa Obi Biafra, no nke Chicago. Na ebe a challenge USBG terrorist organization. No ha no exile. We na govern. Ya gwa kere territory. Ha nwetere ne. Juziele mo Obi Chicago. O territory ode ka oge ngwele nwetere. Juzie Obi Chicago. Kedebe na control na Biafra land. All the same.
ọkwa oge mgbele wụ prime minister fa ọkwa oge mgbele wụ prime minister fa nna ndị aṅala nnu na-ege ntị o na-egekwe ntị nna gị ọ bụrụgo Ebube Agụ new BLA Ngozi emego your father the new BLA commander Ngozi Orabuseriki. Unu gbara ajọ kecha ndị a nọ n'obodo oyibo na-eme enjoy freedom ihe niile dị na Amerịka. n'ezie n'ọbị Chicago n'ebe ekwu okwu ọbị Chicago. Let me tell you something that you don't know. Awo kpọrọ ibe wọkọ ka jụrụ na ngị ọ na-edere way that your criminal oge nkele jiri isi 80 people wee gwụọ ọgwụ 80 people ka o ji wee gwụọ ọgwụ 80 people each 40 states oge nkele ji mmadụ na-abụ each 40 states oge nkele ji mmadụ na-abụ na wee gwụọ ọgwụ. ị nwere idea ebe ọ na-ebuild terrorist group nke ya Chineke kpọkwa gị ọkụ ka ọ maka na mgbara oge nkele nkịtị mgbe eji eme program mgbe elu the security rikiri ịnụ nka mkpọrọ ya ịnụ nka mkpọrọ ya ịnụrụ ka mkpọrọ ya mgbe ha mere the confession mgbe onye otu oge nkele mere the confession onye otu Ngozi I mean to say mere the confession 80 ọbụ oge nkele gburu na Igbo were gwọ ọgwụ sọnsọ ọgwụ agwọrọ agwọ ichi steeti ọwụna oge nkele gbujiri mmadụ na-abụ ichi steeti oge nkele ndị na-eso oge nkele ji isi mmadụ na-abụ wee gwọ ọgwụ iji wee bibe that steeti. Chineke kpọkwa unu niile ọkụ ibi ebe a gwa nna kedu ibe dị iche unu na Ngozi oge nkele nwere terrorist group nke o ji egbu ọchụ n'ala Igbo oge nkele ị na-akpọ BLA kuchi BLA ya you talking about Chineke bụ ọgọ ọnụ kuchi BLA are you talking about onke oge nkele sa fight ka agbụchasịa ka ọzọ ka maka na mbụ gbara oge nkele nkịtị ihe nji wee gba oge nkele nkịtị na adịba ya amarago onye ọwụ live from the beginning everybody know him so I will need him even they waste too much time man I follow him bumper to bumper chọka mmụrị gị ọkụ chọka mgbagharị gị touch mgbe m fụrụ okwu anyị kwuru asị m ọgịrị na-eme ebe a ịtara akwụkwọ ka eze gị dị ịtara akwụkwọ ka eze gị dị awọ kpọrọ ibe wọkwụ your criminal terrorist oge nkele jiri mmadụ 80 were gwụọ ọgwụ wee sị na ya azụ ụmụazị ahụ na skuul na ya azụ papa ụmụ ndị ejiri ụmụazị ejiri nna ha were gwụọ ọgwụ na ya azụ ha na skuul na ya take care of the Chineke kpọkwa gị ọkụ ka ndị na-take care of ụmụazị ahụ na who cares oge nkele ọma na ụmụazị ahụ nọ ọmara ha na-eji akwụkwọ ị bịara ebe anyị wee kwu rubbish you kwesịrị ikwu okwu na social media take your mouth go inside you an idiot. If you don't know anything, shut up, don't talk. Adam surprise can know this thing. Imu oge nkele buru na Igbo. Imu oge nkele buru na Igbo. Ego neku nenye BLA. One BLA ki na-ekwu okwu Chineke bukwa gị ọnụ. Na na-ege n'isi otoro ntị. Unu wee jụ na ụmụnne unu nọ n'ụlọ agaghị aṅụ mmiri tọgbọ ike agaghị ebi ndụ ka mmadụ ka unu wee na-eme ha intimidate so that you keep intimidating them. These people na comment negative na akwado ndị Orabuseriki a you've never heard their name. Thank you hashtag Nnamdi Kanu now. Ị gaghị ahụ ha n'ime fundraising mgbe our leader na-eme ESN fundraising ha emeghị mgbe PM na-eme BLA fundraising ha take shishi. Even Orabuseriki own ha take kwa ego. Ihuru akaụntụ ha ka efrozuru.
They are in America. How can they frozen their account? They will not. You know why they will not frozen their account? Because they did not put. They push you to go and put. They want to attack APM. They want to attack our finance. They want to attack the BLA just for nothing. To mess us here. They are one Nigeria singers. Freedom. They want to attack APM. Or was it PM? O sikwara na PM bakwa na APM. Nanya ka ngwa gị okwu anyị kwuru ka na ọmara dat na eriri brain ejigo brain gwuo ji na occultic chamber oge nkele inwere shame because unu nwere shame nwere ike ịpụtakwa okwu a awụ kpọrọ ibe wọkụ unu niile wụ the same onwere onye dị iche ọ bụ Chicago. Stop disgracing yourself. Isele n'enu mmiri onwere enete na ema ebro gị Imo ebele na-emele ga mmadụ ibe na-enye gị joy na ndụ because you are abomination child. If you don't know, let me tell you. And otu aka your life yes we do miserable until nwụọ ebe na support mpụ atarangota onye ji no ya achọ ka ndụ ndụ Chineke bụkwa gị ọnụ na ka ndị ọmara the reason why Chineke ji wee kpọọ gị ọkụ wee nye gị everlasting punishment. You are an idiot. Eziokwu ka nna agwa gị because okwu anyị kwuru bịa mekọta m o mekọtara m n'ime obi. So ịma ịda alụ ịda ezigbo alụ ịma na ibe oge ngwere na-eme alụ ka ọ wee na-asọpọtụ mpụ ebe ị nwere ike ịpụta wee kọdemwo nke ngozi ọla bụ gworo Fulani na-eme mana oge nke na do worse than ha ka ọ maka na agbara ya nkịtị ka ọ maka na nwere onye na-adara gị out. Na-enye ka ngwa gị ọ bụ Chicago. Ọ bụ Chicago. Amankwa m iwe na-enye gị joy na ndụ because ị nwere joy. And the worst part of the remaining joy Chineke nyere gị you deny it, you deny it onwe gị. We join on a bondage were nwụ. I'm very sorry and that's a congratulation. Asking the congratulation actually iye make ka Chineke mele gị better because it rondo. Fear. And when I'm making on a condition. You kwesịrị iwezuga onwe gị n'ebe ọnwụ a na-akwafu ọbara. Kwesịrị iwezuga onwe gị n'ebe ọnwụ a na-eme mpụ. You kwesịrị iwezuga onwe gị n'ebe ọnwụ arụ na-eme. Mana amara that na ewu the worst. Ọ bụ Chicago, sorry. Ihe were m iwe that okwu anyị kwuru gosi na ịmụ ife ị na-eme. Wee ma na support ya. How many territory ka oge nkele na control na Igbo na Biafra land? No na Igbo na Biafra land. How many territory? One territory. Oge nkele na control na Igbo na Biafra land. Ya nwuru ka nkuzi dem na Igbo. How many territory? Ka oge nkele na control na Igbo. Bịa gwa m achọ m ịnụ ya. How many territory? Ozu dị ka gị. Instead o ya control the territory ọ na-egbu egbu. Ọ na-egbu egbu. Owu na-egbu ebe oge nkele gburu na ibe Ngozi gburu. O nwere ike nke oge nkele gburu aka nke Ngozi. Na ibe nke Ngozi ji wee dị iche na mụnwa wada ndị mbara ndị egede kpochiri. Wee na ya. Wee mere ya expose. Where is your terrorist group? Why you need terrorist group oge nkele? Why you jibe we collect territory na Biafra na Igbo? Can consider ya na Igbo? Why you jibe terrorist group ye? We collect territory. Now the saying na gwa Ngozi ndu otu Ngozi ola bu gworo Fulani that na the Fulani take over. Naracha will come with the office. What of you and your prime minister? What of you and your criminal prime minister? Okay, well. I'm not this woman do useless like this. Nda we faneme onye na ewo mi we karisia.
ndị ojolo obodo agbụ ncha amadụ m enete ibe na-enye gị joy amadụ m ebe joy gị si atara nga ụta onye na-ene gị anya kịta ọ na-esokwa ma ọ na onwe ọzọ uru ebe a na-eke ebe a na oyi ebe a na afọ ebe a na nkwọ ụmụ rọbish unu na-edisiv ka na-emere ebere nna ama na nwaanyị awụ anụ ọhịa dị na ya pụọ hie na achọrọ m ka gị na-akụ oh my god mana m na-eme ọ dịgo late now achọrọ m ka odo my brother simna na muji this idiot na-eme program na m na-enye popularity adị m enye popularity no I don't give him popularity ọ dịgo popular ọwụrụ m mere ụmụ nwa mere ndị mmadụ mara onye nwere onye ama onye udere wụ na the whole ala Igbo niile ma a wụrụzie na zoo niile ọmụnwa mere ndị be anyị need to know the truth very important ndị be anyị na-edere ịma nke wụ eziokwu and ndị dis idiot na-eme Biafran Liberation Army ka a na-emebi afafa and enweghị m ike ịmara many things gba nkịtị a na-emebi afafa because so nwere many people believe n'ihe nonsense ọ na-akọ and ị kwesịrị ịpụta to mepee ndị mmadụ anya na ya ka ndị mmadụ marakwa nke wụ eziokwu so ị na-apụta na-asị m dat na m ekwesịghị ị na-egosi ema dat na amara m ife m ekwu na ya because ọkwa kwuru kịta na ya egbu awarida Maazị Nnamdi Kanu ọ na-eje viral eji wepụtabeghị nye na my platform mana ọ ga-ana viral o jezugo ebe niile ejibedu m ekwu okwu so onye nụzie na ọ na-ekwu na ya egbu awarida ịgbazie nkịtị maka ọnwụ na iwepụta ya ọ wụrụ ime popular mana okwugo na ya egbu awarida Maazị Nnamdi Kanu so that na okwu ahapụ iji okwu okwuru bịa mewe that na ọwụ na ewepụta ya nọ ime popular ịma that na ya ihe na-ezoro ife anyị na-ezoro ya mpụọ na-eme the whole world need to know this guy mara onye ọwụ and na-emere ka ụwa mara onye ọwụ that na a na-ewepụta ife ọ na-ekwu because okwu ọ na-ekwu a na-anapụta ya and otu okwu onye because ọ mara mgbe ọ na-ekwu okwu a some certain things na-esi this idiot n'ọnụ ọma mgbe ọ na-ekwu times ọ na-awa ose ọ na-ese ọkọwa inyo achọrọ nke unu gee ntị ife okwulu ebe a say they leave am me I go buy am okay I go buy am why they want leave am how na ndị egburu abụọ mmadụ I repeated it on the Banko podcast so I say na my job to give you expo. Now my job to give you expo. If Chukwu Di Ya he will only live long if he stays inside there. How happen? I must buy him. Let them try it. I'm telling the presidency now, in order to avoid anarchy in Igbo land, that guy go buy there. Nnamdi Kanu, I mean, must buy there. Okay? In order to avoid anarchy, as they gave him life imprisonment, he must serve his life imprisonment. And without parole. Without parole. With all these things that happened. Did Nnamdi Kanu tell them to cut off Matador's penis or not? Okay, stop. Do you know why I came? I come because of this Matadors and penis.
Yes. The same group gbawuru dati nwoke ahụ enyi nwoke ụzọ dị mma agbagburu ekekọrọ aka yi boxer. The same group onye bele that man a na-ekete matados wamụ. Yes. And ọnwụ na ịjụ udene ma ndị bele that matados amụ. Ịjụ this criminal ma ndị bele that matados amụ. Hello? I'm on live program. Nna, thank you. Achọrọ m mmadụ na-akpọ m na-agwa m ka onye nke ọ ke onye nke ọ. Okay. Nna, thank you very much. Can continue my program. Can continue. MSA ikwu ife ị chọrọ ikwu biko. Ngwanụ. This matados Joe Udene come and take oath. Ọwụrụkwa gị gburu ye. Ọwụrụkwa gị bere ya amụ. This man egburu ikpere. Egbu onye group buru that man wụ ndị otu ebe ka odike. Buru that man. Not Biafra liberation. The same group ebe ka odike bere that matados amadi ma akagade ya. Isi na akagade ya come and take oath. Why oji wuru na ọsọ nsọ gị na-ebe ka ewu na-akpagharị? Why oji wuru na ọsọ nsọ gị na-asa asịsa? Are you not ashamed? Let me tell you something, Udede. Our leader man said, "Nan the kind of gonna more carry again everything." And you talk yes in a barry. Now, Okwijan and boo boo, Odogu boo boo, Odogu boo boo. Ijan and uncle de boo boo. I can in a chosen platform where you get a woku. Ijan and keep Kuroku Choku, one of the Pologon, where a CSA. Ijikwa na nke ọzọ akwụkwọ okwu onye si ese he izuzuru je na nke odogwu bubu kụrụ ha egbu because ọnwụ na odogwu bubu adị egbu ọchụ ọnwụ na aka odogwu bubu adị n'ọchụ unu na-egbu afụrụ nke odogwu bubu ya esi wee kpọta criminal na-egbu ndị Igbo na platform ime interview. Ndị odogwu bubu ya eme interview karịrị akarị ọfọ ndị ahụ akpọfa no ikpe terrorist. A terrorist. Bia kola ya egwu. Agbala gbacha egwu. After ka ịgbachala egwu n'eze n'ebe endre. Anybody who na ijere na platform ya kwu okwu nye were platform ya nye gị is a terrorist like you. Ọkụ unu ha egbu. Because gụnwa na-asọ oyi, ị na-asọ oyi, ị na-awụ akpatama oyi. Anybody on in on akụkụ ya akpatama oyi ye na awụ that person ahụ je na ama the person jijiji. Anybody na-esi ala gị anya wee nabata gị na platform ya gị na that person na-eme the same. Matados ebele amụ bịa gwa Biafrans bịa gwa ndị Igbo onye gbere that man amụ bịa kwuo onye bere ya amụ. Udene iwu family Matados that man ebele amụ o nweghị family. Why family yeji bepụta kwu okwu? Why? Onesi we fudo dati Matados ahụ mgbe ahụ ebere ya amụ ahụ ọ nọ ebe ahụ ta amụ ebere ebe. Ka iwe ji webe ya amụ. Ka ibe unu ji webe ya amụ. Because ị na-ekwu nke gara viral. Ihe niile na webe unu na unu gbuo unu etinye n'isi ndị BLA. Unu gbuo unu etinye n'isi ndị BLA. Unu bụ na-etinye n'isi ndị BLA. Udere ajụrụ gị that Matados kedu onye bere ya amụ? Nke ọzọ agbagbukwara agbagbu egbere ikpere
egburu ikpe asịkwa ọ na-arụkwa uche hope ụzọ alụla onye ndị gburie kwari na ndị niile Biafra liberation jidere ejide egosiri fa and eleliziri fa even nkefa jidekwara ikpeazụ ahapụkwara the man ka a na-akpọ ọdụ Ngozi ka asọ gịnị ka ọ na-aza ahapụrụ ya. Why are you lying? Do you know the reason why you dene? Ima the reason udere ka ngwazie gị the reason udere the reason would that na even in our point unu megasịrị unu yeji wee na-ata ya unu jeji wee na-fight unu jeji wee na-fight BLA and you know if unu mere unu yeji wee nwee ike continue na-egbu ọchụ unu na-egbu n'Imo steeti ka asị na onwe unu nwere point kwadụ na onwere point unu nwere. You see, o nwere mgbe egburu ndị egburu ọdụ ka m wetere that program egburu ndị egburu n'ihe a na ka ebe na-egbuduru ndị a na ka afọ obodo adụ ọdụ n'Imo steeti ka Abia steeti ka egburu mmadụ ohun n'Imo steeti ohun Abia steeti Enugu steeti by kedu afa dị si dị ọtụ na-achị Enugu mgbe ahụ egbuo the guy egburu about ndị na-alụ ọrụ ụzọ ebe ndị na-alụ ọrụ na ka ebe enu ndị na-alụ ọrụ na ọdụ nke ndụ construction company ka gịnị mmadụ ịnọ. This man a na-akpọ kedu afọ ya anọ je gbuchasị afa gbagbusie afa eboye ndụ BLA. Yes, enwetago m ihe achọrọ m ka unu gee ntị because mgbe m na-akpọ this thing ka unu were fụ ife m na-akọwala unu hie olesi n'ọnwa ya chelu na-enye egbugide ha gbugide gbucha apụta bụ BLA udere na ndị ochie na ebe ka odike na-egbu a na-ebo BLA udere na ebe ka odike ha na-egbu a na-ebe BLA ihe niile ahụ ife na-ebi aka ewere egbu ọchụ n'Enugu steeti were egbu ọchụ na Ebonyi steeti were egbu ọchụ n'Imo steeti were egbu ọchụ na Anambra steeti and onwebeghị onye pụtara si na Biafra liberation na ya enwego na ya emitigo Biafra liberation na-ekwu ife mere na-ekwu ife mere na ife mere fa na ife mere ya. Never one day mmadụ apụta okwe ebe ka odike arịrị akarịa je weta ụmụazị agbagburu ma amaghị ebe ha agbagburu were voice our Biafra angel gentle tinye na ya asị na gentle na okwe gentle apụtago kwuo okwu gbasara ya dị usi ebe ka odike na ndị ochie pụta dị bọ nke ọnya o nwere onye fụlụ ebe ka odike na ndị ochie pụta dị bọ nke ife gentle kwuru because of those guys egburu egbu. Never one day ona aka esi wee die anya achọrọ nke unu get something here alive. I said, why won't I come out alive? Are you not owing me? He said, what happened to those? David told me that if I get to a point that I will not come out alive. I said, why won't I come out alive? Are you not owing me? He said, what happened to those Nila engineers will also happen to me. That was the last time I spoke with David Umahi. So this is the evening of Wednesday, the 11th day of March 2026. Let me take you back to 4-5 years ago. On the 3rd day of November 2021, the news of shock, disbelief enveloped Ebonyi State. What happened? There were 5 consultants that were working with the Ebonyi State government under the leadership of Governor Dave Umahi, who is now currently the Minister of Works that you know. So these 5 persons
They popularly call them today Netherland 5. So these 5 consultants were killed. And when it happened, the news of shock was everywhere. And you know what people were saying? IPOB. Oh. IPOB did it. IPOB did it. Okay. IPOB did it. So in that 2021, the heat was on. Otu akafasi we gbuo bele nwoke mmadụ amụ. Sonso ebe kwuo dike arịrị akarịa na Chibuze egwu atụ slave na Nnewi na Chinasa nwe ekperima and this idiot a na-akpọ Chukwu tigburu ha nwa ife fara that man jelu eji ya be ya amụ na na-ege ntị because ife akịta mgbe o mere asị n'ọbịa Biafra liberation gịnị n'ọfa gburu mgbe ahụ mgbe egburu ndị enwebe Biafra liberation ife nwere Eastern Security Network atinye Eastern Security Network ewere na-egbuchasị ndị mmadụ na-egbu ndị mmadụ n'Ebonyi steeti na-egbu ndị mmadụ n'Imo steeti na-egbu ụmụ mmadụ everywhere not knowing na ote na-eterrorize bara ndị Igbo not knowing na ote na-eterrorize bara ndị Igbo ote na-eterrorize bara ndị Igbo a na-egbu ndị Igbo ka egbuchaa ndị Igbo a na-atag ya n'isi because all that na this BLA Biafran liberation our angels nwere ife niile ndị a ihe na-afụ ndị ya na-apụta na-ekwu okwu kita onye ọhụrụ everything open ihe afụzi ndị ya na-apụta na-ekwu okwu na-ekwe and up to today the only people na-agba ka nkịta wee ebe ka odike the only people na-agba ka nkịta wee udene the only thing that people na-agba ka nkịta wee Chibuze egwu atọ the only person even so mmadụ taa na-agba ka nkịta na kesh na-ejegharị gwedizi ọnụ bụ karịrị ọnụ ndị egburu ndị befa onwe ndị fọrọ na community ya ominu that no ndị ọsụ na-egburu bencha niile egbu na onwere survivor ominu na onwere onye survivor na that community all this community say egbugasịrị ndị mmadụ ominu na onwere onye na-eku ume si na ya wee pụta achọrọ nke unu gee ntị and the even amụọ m obi na ka ndị a si eje na ọsụ a ha na-eje na nyawo bad happy bad enwedu mwute atọ okay achọrọ nke unu gee ntị all over the places. Oh, IPOB is a very bad organization. Why did Nnamdi Kanu boys kill these people? Anyway, that time I was not that vocal online like this, okay? So the real news, like the confidential part of the reason why these people died was going through the background. But the edit was on the news media. The commissioner of police then was Mr. Garba. Yeah, Mr. Garba was the commissioner of police in Ebonyi State in that November 2021. I want you to go and verify everything I'm saying. Mr. Garba also disclosed that the non-state actors referring to the indigenous people of Biafra were the ones who carried out the gruesome murder of 5 professional engineers. Like the famine, it was a very heartbreaking situation. I felt bad. Professional engineers, 5 of them working for Dave Umahi, were all murdered, they were killed. And they laid the allegation on IPOB. But I told them that it was not IPOB. Fast track to the year 2026, here we are. On Monday, there will be protests against David Umahi at the National Assembly. Because David Umahi have been indicted, there is an allegation that his administration killed these 5 people because of the disagreement they had with him. Listen to me. There is no killing insurgency group going on in Nigeria that the government is not involved. Now, I was listening to this lady that had issue with David Umahi recently. You remember that Shore is helping the lady, now they are going to court. David Umahi told the lady, if you don't take time, what happened to those engineers will happen to you. David told me that if I get to a position that I will not come out alive. I said, why won't I come out alive? Are you not owing me? He said, what happened to those Nila engineers will also happen to me. That was the last time I spoke with David Umahi. So, est-ce que tu aimes écrire et tu aimerais en faire une activité lucrative? Je te parle pas de devenir romancier ou d'écrire des articles. You know what that means, right? Your guess is good as mine. David Umahi was referring to the killing of them, of the 5 persons, 5 professional engineers. And he was telling this lady, listen,
What happened to those ladies what happened to those men might happen to you if you don't take time. In other words, he knows exactly what happened to these people. And that is why we want justice to be served. And guess what? At the end of the investigation, and it comes out that Omahe is directly indicted about this, and it is proven that he did it. And if the APC government, because they are in power, want to maneuver it, then the people are going to arrest Omahe by themselves. You know that what that means? Yes, they not permit the citizens. If you see a criminal, you get him arrested. And I will tell you that there is no escort or convoy that Omahe will carry that will prevent people not to arrest him because of these 5 professional engineers that were killed. If at the end, he is totally found guilty and indicted. Now, the names of these people, one of them is Engineer Nelson Onyeme. That is the lead consultant among them. He is from Ihiala in Anambra State. Oh. The second person there is Engineer Ernest Edeane from Nkano in Enugu State. Okay. Mr. Ikechukwu Ejiofor from Omonia in Oyin local government area of Anambra State. Okay. Engineer Samuel Aneke from Nkano in Enugu East local government area of Enugu State. And Engineer Stanley Nwazulu from Amabia in Oka South local government area of Anambra State. So these 5 persons were brothers to then Ebonyi State Governor and now Minister of Works, David Omahe. Your brothers, they are all Igbos from Anambra State and Enugu State. Okay. Why, like, what happened to these people? You ordered for their killing? So, if at the end, as I'm saying, that the whole investigation now proved that Omahe really carried out this, it's not going to be funny as usual. Because up to today, the pain that the disappearance of these people, the pain have not left the family. Now, let me tell you, these people were buried in Ebonyi State. The family did not see their body up to today. They hide the body so that they will not do autopsy and so on and so forth. This is what is going on. So that is why when you see the insurgency and things that are actually going on in Nigeria, and you see politicians, they don't care. All of them are just keeping quiet. They are protecting their evil deeds, because if you want to say something now as a politician, you want to tell your brother politician that, come on, this terrorism you are sponsoring is not good, though. He will just keep quiet. Is it not your boys that kill those people? If you expose me, I expose you. That is what the cabal of these people is all about. That is what the political circle, the inner political circle is all about. Hiding of individual secrets. That is all it is. Hide your secret, I hide your secret. If I am in power, I can now go after you because I know your secret. Just like what they are doing to El-Rufai Mandami. Yes, they know their secret and they can have access to what they have done. They will use it against them. But the people that are persecuting them, they are in the same clue, they did the same thing. But these people are in power, so you can't question them. Like, how did we get here? Now, this will take me to almost 1,200 videos I have done about the issue of Nnamdi Kanu. I actually, try my best to deal with the situation from beginning to the ending, in the sense that I understand what was going on in the Southeast. You saw these people they call ESM boys. Oh, this one, they say IPOB boys, IPOB, this and that. Let me tell you the simple truth. Pay attention to this. Go and verify what I'm saying. All of them have link to the state governors in Anambra State. They have link to them. I know some groups that even have link to Hope Uzodinma. You understand? So, all these people, they are not like Nnamdi Kanu boys. Government are using them. Government are using them. And that is why up to tomorrow, you people can ask necessary questions about what had transpired. If government is not supporting them, none of them will survive 2 days, 3 days. If government is not supporting them, they will not spend 2 days, 3 days. So these people are not IPOB. Exactly. They are not. They are not Nnamdi Kanu boys. So, apart from the videos I have done, the only report that also, try to simplify everything that transpired in the Southeast is Amnesty International report. Amnesty International report revealed so many things. How DSS killed people, how Ibubago, that the government formed, killed people. Okay. Amnesty International give details operation of the Nigerian Army killing people. Okay. Naming it as IPOB, okay. extrajudicial killing.
picking people, disappearing people to the bush. And I'm not this Sudene. Now, no this thing. I'm not this Sudene. Now, no this thing. Actually, me make my people mara maka ndị na-asị m na m na-eme udere popular. Ana m eme program na nkịtị. Before you ebe m na-eme program, wepụta single-handed to bring one person out. Watch it today, webe any program add. I want just when kenele our brother Alex Oti. I never put them out today. Because nobody because na provoke man and so that he have inside dig yes about him or defend and only when me after my time risk my life and ask some say ekuna aponya or don't necessary very important. Because all the sentinel and attack Biafra liberation, the sentinel and attack our leader Mazen Nandekano, the sentinel and attack Obato be able judge no about today. Who this criminal ne ban and do tena course here? Hanebu, how they use it? Where they bu? All tunina nebu na nibo. If they see your two borrow than anibo, 2 acre. Ebu an attack BLA, Ebu an attack BLA. At the end, the people they took to the bush, their scores fill the forest. They still come out to say, you see what IPOP have done? You see, no matter what you are doing today, give it time. Like I used to tell you, it's only time that we prove who is right or who is wrong. Exactly. These 5 people, they were saying it was IPOP, it was IPOP. After 5 years now, the truth is out. The truth is out. They had problem with the administration of David Umahi. And Umahi is now telling someone what happened to these engineers will do what? Happen to her. So automatically, David Umahi is saying, I know what happened to them. I dealt with them. I killed them. So if you don't take time, what happened to them will happen to you. Yeah. So I have the power to do this one or to do this one. So si vous vous sentez pris au piège d'un emploi qui vous vole votre temps et votre liberté, il est peut-être temps de... It's unfortunate. With time, everything will open. And don't I me penny now. On I me penny now. No one deep boy are fuzo. Me panya. Look go deep. You know, it's unfortunate, but we must be able to rise to the occasion of saying the truth, no matter whom is concerned. Like sure, any situation at all, even though it's your brother. You must be able to rise to the question of saying the truth. Say it as it is. The people who are fearing, who are afraid that they are going to die, who are fearing the situation in Nigeria, they're already dead. I told you stories of how, you know, that time in Benue, we were telling some people, come and tell the world what is going on. Come and tell the world what is going on. That time, this Pastor Dachomo was just trying to come out to speak. Raising an arm that time, but nobody was hearing him. So we were encouraging people, come out to speak, and speak now. Come out to speak. You know what? They were not speaking. And unfortunately, part of them in Yelwata was burned to death in their house. They said if they speak, if they grant interview, if they raise alarm, that these people know them. And they will come after them. They were so afraid. Because of that, they did not speak. They did not talk. And the same fear is what made them to keep quiet in their homes. And what happened? The terrorists came and they killed them as well. This is the situation we are seeing, but let's watch and see as things unfold. While I'm asking for my payment, David is asking me out. While I'm asking for my payment, David is asking me to date him. I told him, sir, one day I got so frustrated. I said, sir, can you concentrate and pay me my money? Stop telling me about dating. You have told you I cannot date you. Saturday, February 28 is today, 2026. Good afternoon, everyone. Thanks for joining me in this video. The Nigeria Minister of Work is in a serious scandal following so many people that have been dragging him, especially the recent woman that worked for him. That was in the year as far back 2015 that Umahi refused to pay 20-something million naira. So the thing is trending, and
Omahe as a man, despite a lot of people don't like him at this moment, I think he should have done something to stop this. Okay, this thing's supposed not to get to this extent. I know that Omahe have the money to pay the woman. Now, all this kind of news, I don't put so much interest in them. But, you know, this one caught my attention. I watched the woman, you know, complaining, and like, I felt bad after listening to her. I also listened to Omahe's side of the story, denying. Now, if you weigh the two sides, the Omahe side and this woman's side, I discovered that despite I have not seen personally the contract that Omahe used to give this woman work, but the communication details that this woman have with Omahe proves that what she's saying is true and nothing but the truth. But I have not seen the contract that they sign. Okay, I've not seen the contract that they sign, and that will also make me to think about who are the advisors to these people. Like, Omahe, you not get person when they advise you. There is no how you might use government connection to make sure that the effect of what you have done will not be serious on you. No problem. But this is going to forever damage your image. Anyway, the Minister of Work, David Omahe, this is what you are going to do. But in case you have not listened to this woman and understanding her pain, they can listen to her. So I gave him time. After 1 year and 8 months, I started asking him for my payment. While I'm asking for my payment, David is asking me out. While I'm asking for my payment, David is asking me to date him. I told him, sir, one day I got so frustrated. I said, sir, can you concentrate and pay me my money? Stop telling me about dating. You have told you I cannot date you. He became angry and hung up on me. The next thing, he sent me a message which is on my phone right now by David Omahe's number. Everybody that knows David knows this same number. He sent me a phone, an SMS that I insulted him. I will teach you a lesson for insulting me. I can show it to the whole Nigerians. I can show that text message to the whole Nigerians. He said, I will deal with you for insulting me. So that was it. Since that day, he blocked me. He never picks my call again. Sometimes if I ask for my payment, he will tell me that God is busy. I said, sir, have mercy on me and give me my money. Let me pay my children's school fees. He will tell me that God is busy. So he blocked me and he never took my number. So when I use another number and call David Omahe, that, sir, I'm coming to your state. And when I get to your state, I will block the government house. No vehicle will go in or out until you pay me. Do you know what David told me? David told me that if I get to a point, that I will not come out alive. I said, why won't I come out alive? Are you not owing me? He said, what happened to those Nila engineers will also happen to me. That was the last time I spoke with David Omahe. So when my dad became sick, I needed to fly him to the US for proper treatment. I said, I have money. Why will I have money and be suffering like this? I started reaching out to David through other phones because he has blocked my number. He said, let your father die if he needs to die. That was what David told me. So when my dad died, I was so angry. I came on social media. Remember, all these years since 2015, I have not brought it to social media. When my dad, the day my dad died, and he was put in the mortuary, the next day I came on social media and started asking Nigerians to please come to my help, calling on Mr. President to plead with David Omahe to pay me my money. I am asking for my payment. My money is my right. I took risk with my staff to take this job to Ebonyi State. Shockingly, David Omahe sent policemen to my house. I just dropped my children off at school. Getting back, I've not even had my bed. They arrested me and brought me straight to Abuja here. And do you know the shocking thing? The most shocking thing I've ever witnessed in my life is David Omahe right in my face when he was brought for an interactive section with me by his boy in the police station, in the police force that he's using. Fakorode. David looked me in the eyes and said he has never met me. He said it yesterday. I have never met this woman before. I'm only meeting her for the first time. I almost died. David Omahe said he has never met me. I brought my pictures with David Omahe. I brought evidence showing me and David Omahe in his office as a deputy governor. Fakorede said, how are we sure this is real? God, I wait for Nigeria. I weep for Nigeria. I'm not weeping because of my money. I weep because the common man, the ordinary citizen, have no hope in this country. The country belongs to only the Nigerian politicians and their children. The resources of this country belong to only Nigerian politicians and their children. If they are not using you, my dear, you are of no value to them.
If they are not making use of you for the wrong reasons, you are of no value to them. His son has just picked up a form to become the local government chairman of his place, his local government. This same boy was a small boy the time I produced these items and offloaded it. Do you know that David Umahi denied that he has no daughter called Paradise? Meanwhile, on the day I offloaded this goods, I was playing with his daughter in his compound, and he said, "What is your name?" He said, "Paradise." I said, "Another one is Heavenly." We were playing. So, do you know that right now his son is coming to also continue ruling Nigeria with the iron hand his father has been using to rule us? So you can see what hope does this country have for the common man. Thank you, man. Thank you. God bless. Thank you. Voici un secret que les ateliers de David Umahi, I'm not afraid of you. Thank you, sir. God bless you. Only president we know. Stay strong. Yes, David Umahi, pay me my money. I'm not afraid of you. You can lie all you want. David, you must pay me my money. I supplied goods to you, directly to you. You woke me up 5 a.m. in the morning and asked me. Goods and services. Yes, goods and services. I brought it to your house in Abakaleke. Yes, you know me very, very well. Just because you asked to date me and I said no, you turned it upside down. Sir, you will give me my money. They said you're an honorable minister. David Umahi, there is nothing honorable about you. And you are using police to oppress me. The only police officer that has been nice to me since I came to Abuja is one Maya, Ilya, and one Mr. Ali. The rest are so wicked and mean. The one that is by IPO always call David and his PA to give them information. And he will be asking her different questions. If I'm weak, if I'm broken, I can never be broken. Yes. David, I can never be broken. You will pay me my money. I will press your neck. Yes. You cannot lie that you've not met me. And Fakorode is your boy. Frank Mba and Fakorode is your boy. In the cell where I slept last night, there are 4 men from Ebonyi State. Fakorode brought them all the way from Ebonyi State and locked them up on the instruction of David Umahi. How long will this continue, Nigerians? This is so painful. David continue to oppress women. What did I do to David? I'm only a woman who is working so hard legally to feed her children and her family. What did I do wrong? By answering you and working for you without mobilization. David, pay me my money. I want all right-thinking men and women, God-fearing men and women all over the world to stand up for justice. Yes. David is owing me, and I need my money paid with interest because 12 years is not 12 months. Yeah. God bless you all. God bless you all. Right now, the initial money is 25.4, but today, the money that David is owing me with interest is worth over 304 million. God bless Nigeria. Yes. God bless you all. Thank you. Yes. So with this video, I believe now that you understand the background of everything that happened between this woman and David Umahi. And I know Umahi have been denying, but there are some things you can't deny. Okay? You have to come out real. So what I would suggest for Umahi is that you have to pay this woman, number one. Paying this woman will never be an option. Pay this woman. Withdraw your charges up on this. You are in a federal circle, federal executive, so you have power to do what you want to do, right? But that power won't last forever. It's just a matter of next 2 years or next year you are out of there. So be very careful on how you use powers when you have one. Be very careful how you use it. So stop intimidating this woman, withdraw all these things and call this woman, call 2 people from her own party. Even though you want to pay her shamelessly, this is what I mean. I mean that you can call her and tell her that, okay, even though I'm not owing you, take this money, go. We'll forget all these things. Like, do it anyhow you want to do it. Pay this woman. Because the woman have proofs of your communication with her. Even though the woman is unable to provide a contract, because this is more than 10 years, so the woman may have lost the contract. So the woman can go and swap affidavit of the contract. The communication between you and this woman, that number is your number. Okay, it's your number. So the communication between you and this woman, some communication she recorded as well. Like there is no how you can come out to defend this. Pay this woman her money, stop intimidating her, and within 2 months, everything is going to end. Nobody's going to remember about all these things, okay? We should not use power against people like this. The woman is not going to be alone. Even me, after listening to her, like, this is not emotional blackmail, okay? The woman is not trying to emotionally make people to come to her side, no. But
when you listen to what the woman said, like you have pity for the woman. This is not good, Omahe. Okay, this is not good. I'm not surprised anyway, because a lot of Nigerian politicians are doing this because they feel that nobody can touch us. We have boys, we have, terrorists around us, we have cultists, we can do and nobody will talk. But little do they know that, life is one. One day you will be no more. So why would you be doing all these things? So, Omahe, this is my candid advice for you. Go and pay this woman, settle this thing amicably, because you are not going to defeat this woman with the federal power you have. Even though you have the IG, this woman, Omahe, you are not going to defeat her. So this is what I have to say about this. Na nke m nwa ma nke ba na m ekwu nke mgbo wai asa odogwu danne ana m ekwu nke mgbo wai ono nwere ike na-eme m expect ka mere nwaanyị ebere mba ebere adịghị ya because na this woman na anu ife niile devil ụmụahị na-eme. He know devil ụmụahị very very well. Man, devil ụmụahị is a terrorist or if and the young decide they make us something with the devil. Now, on a what if a devil name mad? Or what if a mad in each other no one no ile, and what if each other go now? Now, ye tiputam be mele me a belly, eji ogwa, atraka and atraka date in ya jo. Atraka date ya job was it ogwa, atrazi date ye, ya jo. O shojasina yamaro the devil ma hill. This woman yasina yamana devil ma wajo mado. You need the devil ma in the bunde or Ebony State Enugu State. Oh, Enugu State of where? Devil ma or Enugu State. You don't make comment section. You need na nebu Imo State or as in Ebony State Enugu State. Devil ma in a bumbo gava. Oh, Enugu State. Devil man, this woman ojasini ya maro. Ojasini ya maro. Mgbe ha na-ekwe ya na asị na ana akpọ ya aja afa na ejikwele ha etie nya ejikwe meye nke a eji meye nke ọzọ ngwanụ na ose etiene mgbe kịta ka oyi elime mba the good Nigerians kịta ka oyi elime mba the good Nigerians kịta ka oyi ebeweziri the good Nigerians akwa onye ahọrịrị ka agbala. O nwere ife nchọrọ igosi unu now. Ọsọ achọrọ m igosi unu ka ọ na m egosi ihe unu ya afụ dịka esi egbuchasị ndị be anyị a na-egbu a na-ata gị ya ndị ọzọ a na-egbu a na-ata gị Biafran liberation na enyi. Just count them. Well, when I see what I see, guys, wanna share this video now. Benin this one for happen. Now the squad when they terrorize Benin now, there be 10 in number. If you count these people, they be like 8 or 9. They be like 1 day outside. Just count them. As they run out, they count them. You see, now 10. Now they terrorize everywhere now. Every time don't reach him. As Tinubu start to share meter, say may they give free meter to everybody. May they give it. He don't reach when we say go see they say Mona share one pumpy give everybody for each house. Now that level now we they go so. If you see I saw this body disturb everywhere. Now that level when we say everybody need to get pump action for house. Now that level now we dey so. Now the level we dey. Guys, wanna share this video. This they need to Senator Modo need to know what is happening in his state. Now what did they happen for those states be this now? Now what did they happen be this now, guys? Well, when I see what I see. Guys, wanna share this video now. Benin this one for happen.
Now the squad when they terrorize Benin now, they be 10 in number. If you count these people, they be like 8 or 9. They be like 1 day outside. Just count them. As they run out, they count them. You see, now 10, they terrorize everywhere now. Every time don't reach him. As Tinubu start to share meter, say may they give free meter to everybody. May they give it. He don't reach when we say go see they say Mona share one pumpy give everybody for each house. Now that level now we they go so. If you say I saw this body disturb everywhere. Now that level when we say everybody need to get pump ash for house. Now that Okuna fuge the line is open. Line adugo nwere onye nwere okwu. O nwere ihe nkara ya dọbazi echi. Aya ya emechi ihe niile taa. Aya anwakwune ya dọbazi echi. So una afugo udene. Una afugo udene. Ebe udene na-aba. Ono yesi wee gbuchie na aka ya. Una afugo ebe ọ na-aba. Ono yesi gbuchie gbuo aka ya. Ana agwara m udene ya amala that na ofu n'enu. If no nwere ihe nchọrọ igosi himself. Mana moya fear again. Mana moya fear. Because that is terrorist ya. Yanu udene no. Wele that terrorist ya. Ono watch ya. Onwele mgbe udene na-eme video. Also onye ọ na-anatawa na ihe a adịgo mma. Asa odogwu kpọọ ọnụnụ ka ezi nke ịkọtụkwara akọt. Ọ sị na adakpọghachi n'azụ. Emechana m asị na m onye ọ na-akpọ fon mana o nwere ihe m na-achọ. So o nwere ebe that man aya na ya na-abọghị. Nke aya na ya na-abọ sịrị foto. Hello? Na onye ka gị na ya na-agba ụwa ọgụ? Onye na-enye gị nsogbu ihe a? Mba, anyị nọkwa na-enwere aṅụrị ịghọtago maka na ihe a chọrọ bụkwa mbọsị mpụta platform ebịa m na-ebu ihe ma amahọ. Buye, betrayers. Everyday betrayers. Ka m bịara ebuye. Mwesi na maya ebezi na mma na chọọchị. Okay. Somebody walked on a platform. Where's in the platform on that side? Onye di ibe ahụ. Amahamo fu imbesai ofu onye eriju achọ nka mgba ibi na platform ya. Achọ m ịbọ ibi ọgbakere ọsọ. Maka na oche na mbụ ofe nkupu. Oche na mbụ ndị a ha na-apụta ha dere ofu ihe. Ayọba ha biko. Ọdụ ka ọ jụrụ ese. Ọ jụrụ ese chaa. Asini mo ka bi bata mo ka platform e bata. E mo ka bi biara. Oh, ini sore bini ni e je bi e ba ni setali debu no sa sere ka na ko na platform. Onye ka anya ni abobo. Ma ya nọrọ. Onye mwe na junior si e biara ime gini no. Ichoka mgbapu na afọ. Ọ bịara ime gini amahazi kwa ihe mere na ọgbafere ọsọ. No, ihe achọ bụ mbịakama enwere na aṅụrị ezi na nka na mata akpụkpụ. Mba, mgbe anyị mere. Nna Chineke ekwenye ọjọọ. Maka na mgbe mbụ, ozi mgbe mbụ adọkwa m ready for that. Ihe ọbụla ya tọmọchi nke ezigbo. Gịnị ka a na-ekwu mgbe ahụ? Udene. Ada na-efuzikwa ka udene dịka agadi nwoke 79 years. Nna Iwe nye ada nne ma imekwere afọ mụrụ ude na arụ. Emetara nye. Na nwaanyị adọm ijide kwuo. Nya ndị prani gbara ya woto. Nna that woman adọm ijide kwuo ya kwuo. Eziokwu niile ka nna agwa gị. Ọdọm kwuo.
amani adịka ihe na-ewe onye dere ihe bụ na-ewepụtara obi Chicago ewo ebe a ka nsogbu ya bidoro obi Chicago ọgwa nkwuo kịta si na m ekwuo wee kwukwu uche m na comment section maka obi Chicago ama nnọnye na-ewe onye ọbụ ojibu nọ asịrị ka a na-akụ ebe onye ibe na-akụ asịrị. The truth must be told na akpachakwa ndị sụrụ oyibo eji a na-agbajighị pensụl. The truth a ga-ekwu ya ekwu maka na obi Chicago ị na-eyi anya kịta efu oke ọ ya bụ maka na ndị na oge nkere wee na condemn spam ya wee gbajicha obi Chicago n'ahụ wee na-aza ma ọzịza ike n'ibu ka ọ na-ebu ike n'ahụ ka ọ na-edo ịma nọ condemn expired spam oge kere ịmakwa na oge kere dị condemn ihe niile dị n'ahụ dị condemn ihe niile dị n'ahụ dị condemn ọ ya na-ewe ele achọrọ m igosi unu ihe sef na-ekwu nne m na-ekwu Chicago wee bịa ebe anụwa ebe a na-enye onye kere gbajuo condemn spam n'ahụ onye $400 $300 obi Chicago bịa ebe ichiri oge kere mkpu gwagodo ihe dị iche obi Chicago na Ngozi nna nke awọ esoghị na ya ka m na-akpọ awọ obegeri Chicago nke anwa na Ngozi ka gworo ọra bụ Fulani o nwere ihe dị iche ha na-abụ o ji apụta ikwu maka SBG mbụ awọ na-akpọ ibe awọ kpọrọ ibe wọkwụ imagine ọ na-etiri oge kere mkpu maka na oge kere gbaya kontin ahụ gbajicha ya ahụ onye $3 o wee jedoro ipesụ na eyeshadow bịa chaa amanike nwaanyị ọ gbabeghị onye ozugbo ka ọ ya ejezi ọ na-abụkwana agwagide akwụ na nwa ebe ọ na-buru eje retirement nna anyị ọ dị Chicago jekene retirement ndị ukwu gị anụ nwa kwesịrị isi ike jekwana retirement ya ji ezuke n'ike na ozuone ebe onye si pụta Biafra sị ya onye ọbụla Biafra gbaa flag Biafra ọ bụ Biafra kwa ka ị na-eme ọ bụ ị na-eme Biafra ka kasị na na-asị ị na-ekwu na Chicago Express eme Biafra tọnda ya gbawuchi unu niile ịnụ ha aba ya ọ bụ Chicago ọ kpọrọ onwe ya ọ bụ Igbo nke Chicago onwe ya ọ bụ Chicago anyị ma ebe aka ya si ọ bụ na kpuo gị na nke a na-agụ ọsọ mmiri ọsọ bụ afande agaghị ekwe nke agasị ileghere ha eme na ha sị na ha bịara ime Biafra na-ejisigbo onwe ha criminals ndị a adịresịdo kwesịrị ịkpọ Biafra n'ọnụ ha mkpọ n'afọ Biafra dị nsọ ndị otu ekwesị na-ekwu echepụta na n'ihe devil mahi nwaanyị bịara iti mkpu devil mahi nwaanyị ka mkpụkwado gị nke bụ eziokwu n'ịmakwana na eziokwu a na-abụ a na-ekwu ya mgbe ụfọdụ na-aṅa ya ntị ka m bịa soro etiwe mkpu madam abụọkwa n'anyị ya bịa setụrụ gị na devil mahi ya na enyi ya nwoke aghọta akụ unu bidoro mata nka mgbalụ devil mahi ịchọzi ka ọ taa punana ya ọ bụrụ na isi ịchọzi ka ọ tazie punana mebi ọ na-ata ahụ enye gị enough money bịazie ịkwụsị isi na ịchọzi ka ọ taa devil mahi ka chọrọ ịta onye mere o ji jide ego maka ihe o ji jide ego bụ ka i wee nwee ike bịa ọ bụ masiz ego nke bịa and o fitiri ha na-abụ ọ ga-abụkwa na ihe ndere ji na kpọba iyi bụ na-ekwuru m na o nwezi ihe fọrọ devil mahụ na yọrọ kọta na afọ ya na asụdo ga-amakwa nne like this
I'm good. I'm good. I'm on platform adult platform there. Can you know Biafra? Therefore, my now put up Kuanya Putana Korea. Where baby Kunu went to Kuno Marebe de Buma, he is CBD because Marebe Maya is CBD because he have Wakuna Boren Quempu. Oh, why you could be do after Beho? And then call it Puezo Caputa Puezo. Imana, Omana de Buma, I put that in public. Nahana Tabu. Ịma na ibe ụmụ nwaanyị na-ekwu na onwe akwa ebe a na-ala ndị ebe chọka ala dị otu ebe ahụ adịbịgasị na ofe ịnọ ibe ya wee kwe emere ya ebere ọ maka na okweghị ka a taa gị ka iji ewezi iwe hapụ ibe awa ka ime amoosu nwaanyị ụgwọ o ji ụgwọ kama ihe o ji kpachie ọma na nwaanyị akwa ya echenjikwazi obi ka ha bidokwa ebe ha kwụsịrị nwaanyị kwekiri nwaanyị kwekiri gịnị kedụ biznes gịnị ka ọ sọpraịdịrị be devil nwaanyị wadụ gịnị ka ọ na-ele gabịa gịnị ka ọ na-ele kedu ihe ọ sọplaịrị ibe ahụ ahụ kwesịrị ịgba ibe ọ sọplaịz ọ na-esikwere okwuru ibe ọ sọplaị bikọs ibe niile nna anụ eji ụgwọ ya sọplaị eji ụgwọ ya sọplaị kọntrakt mana ya amabeghị ibe ọnwụ ọ na-esikwere okwe maka dị m efolo this nonsense I don't follow her aka ụhụrụ aka ụhụrụ aka ụhụrụ ogwe ibe dị n'ime a na-ekogharị ndị ụmụ nwoke nwaanyị ogwe ibe dị na yọrọgọdọ happy na this program ude n'imere ka mkwukwu ekebe eziokwu amachana m njakịrị kịta ka mkwukwu ekebe eziokwu ịmana mma gwụkwọ gị eziokwu ada ịmana mgbe m fụrụ ihe bọmbụ ahụ na platfọmụ kezafa ya Remigius ọsọ ka m ji gbanyụọ ya nwada afọ na jide obi mmadụ ejeghezi nne ya ọzọ wee ruo taa ị na-eme ya analyze ekweghị ngafe ụzọ ebe a maka nsị na ihe a mekata bụrụ eziokwu nsị Chineke so ihe kọrọ onye si gị ga-ekwuzi na ọkwa asị nya idokwara ndị utufuru mbe dịka m anya iso wee doo anyị anya bikos ya ihe anyị kwuru ihe anyị ịkọwara ebilivuru nya 100% maka ọ bụrụ na Ethiopia na analyze si kedu etu o si bụ na akazi ka ndị a ji egwuzi bọmbụ ebe ka o metụgo n'ụwa mana ịmana bọmbụ ahụ egosiri anyị egosighị ụdị nke ị na-egosi kịta mgbe ahụ ịghọtago so onye ọbụla fụrụ ya sị o ndị ebukọ na bọmbụ ụmụ Chukwu ji azụ onwe ha ọkwa ebe uche m jere so ọ dịkwa mma na ịkọwara ya aghọta adanne hapụ ndị ụmụ chọọ ajụjụ ekwesịrị ịjụ a ka ezi how manage how manage kedu izi ya ọsọ nsọ ya propola ọ bụrụ na propola bụ n'ugboro ogbunigwe anyị eje bukọta adụ propola na nke bụ propola ọ bụrụ na ikwuru kịta ka m jiri mara si ụmụ m ha gụgụbe ihe ọ bụ ana mma ọkwechi na-eziokwu evukọta propola oge ọnwụna even o nwere nke m bụrụ ya ebe okpokọnọtara ya ekpokọnọta dị sef o nwere nke m bụrụ okpokọnọla ekpokọnọ akwụilebude n'anya wee fụ na ndị Naijiria eyichago nya nke ya agago maka na ezie niile na-acha ka gworo ndị Hausa onye ọdụ ndụ nke wee kwụrụ ọtọ ka nka mbụ nwatakịrị nọ Tọki dịka mmadụ ọsịnọ isi Nnamdi Kanu ọ dịkwa nka ebe 5 years dị ife esi Tọki deport ya just only 5 years mere this guy dozie like this ọsịnọ ihe gbasara
Nnamdi Kanu ya akaisie nye chere no ya akaisie ya chere ihe ọbụla nwere oge ihe ọbụla nwere expiring date so onye jisi ike aka ka onye ọzọ kwuo otu nne m thank you even o nwere ihe m chọrọ igosi gosi ba anyị nne m nne na anya ibe na-eme ebe a na ebe udere na-eme na be anyị nne na anya achọrọ nke ụnụ fụ ife mere ebe a na chọsọ enwu ọchị anụ what happened here nenu this man ihe awụ ndị otu udene ọ ndị o ji terrorize n'ala Igbo ne this guy is alone na ka o si kwacha ya ebe a zoo nne na anya ife mere anyị ikwu jere na ndị oge na-arụ na be anyị anya oyi gara na-ezu enye owu ukene onye ndị na ebe a special sport ebe dị na ọ bụ wee na because of those ihe awụghị udere na-alụ o nwere ebe m furu udene ebe okpokoro gasịrị support this guy called Ijele over Mazi Nnamdi Kanu because the impact where Mazi Nnamdi Kanu don't create for this country, if not for the help of Mazi Nnamdi Kanu, by now Nigeria for don't take over by Fulani people. If not for the favor of Mazi Nnamdi Kanu, by now Southeast for don't take over by Fulani people. The insecurity where other states they experience. The reason why we know the experience like that from our side now because of Eastern Security Network. Una they work very hard to stop the Eastern Security Network from our side. Una no say that the Eastern Security Network like you una God. Any poor man where they support this guy called Ijele over Mazi Nnamdi Kanu, that person need to go school. He need to be educated. I dey pity some people why they support this guy called Ijele over Mazi Nnamdi Kanu. Because the impact where Mazi Nnamdi Kanu don't create for this country, if not for the help of Mazi Nnamdi Kanu, by now Nigeria for don't take over by Fulani people. If not for the favor of Mazi Nnamdi Kanu, by now Southeast for don't take over by Fulani people. The insecurity where other states they experience. The reason why we know the experience like that from our side now because of Eastern Security Network. Una they work very hard to stop the Eastern Security Network from our side. Una no say that the Eastern Security Network like you una God. Any poor man where they support this guy called Ijele over Mazi Nnamdi Kanu, that person need to go school. He need to be educated. I dey pity some people why they support this guy called Ijele over Mazi Nnamdi Kanu.
Because the impact where Mazin and the Kanu don't create for this country, if not for the help of Mazin and the Kanu, by now Nigeria for don't take over by Fulani people. I thank God. Omunem aya kwụsịn ebe a. Aya kwụsịn onwe unless na onwere onye nwere ife oyi ekwu, ọwụ na onwere aya emechie ka ọ dụwakwa echi niile. Ka ọ dụwakwa na echi ụmụnne m because na ndị be anyị si na ọkụ dị over. Sikwa ụnụ na ọkụ adị over ma a na wee ezigbote onye okwu asị. Ọkụ dị n'ova. Ọdụkakwa ya ahụ. Ọdụkakwa ya. And I go mo happy na adogodo happy na ihe mere taa na protest e mere today. Obi jupụtara na aṅụrị iji gwakwa na eziokwu. Obi wụ nsọ Paulina na ọwụrụ ndị kwuru okwu. Obi wụ nsọ Pauli na ọwụrụ ndị kwuru okwu. So Igbo mụrụ nze m ọzọ. Hello? Hello. Good evening. Mgbede ọma ezi nwanne m. Nke ọwụ 12 akagala after 12. Okay. Olu m ekele ana m ekele gị nna m jisi ike. Biko ka m mara ga-adụgbu ugbu oge m chere ịgwa ndị be anyị ewu na ị hụrụ ebe ahụ a nọ na mashin a on Imo steeti. Onye hụrụ ndị Imo believe me, ụmụaka Imo atala afụfụ. Imo steeti atala afụfụ n'aka this man a na-akpọ Hope Uzodimma. N'Imo steeti ka ndị me I for don't wrong leave Igbo land today if they had gotten anywhere close. So na-aga paa ụlọ mmadụ akụwachi ihe kụwa ụlọ mmadụ bụrụ property ebuchiri ya amụnye ụlọ ọkụ na-enwe ihe ọbụla. Onwe ihe ndị Imo steeti na-agabiga ha n'aka Hope Uzodimma. Onwe ụmụ okorobịa na-enwere ihe ha mere egburu for just nothing. Tu ekede ya ndị akpọrọ Gano na nga just ihe pụtaziri Imo steeti sọfara ewu amadị m ihe ha sọfara amadị m oge afụfụ ihe ege and they cannot suffer low now. Cannot suffer low time. Eruzuole mmadụ lose ego lose everything n'aka Hope Uzodimma. Hope Uzodimma imecha ihe ga-esa ala Igbo ga-eche gị chegara ụmụ mara na Chineke anọdụ believe me ihe ụmụ Igbo na onye ha gara nara machine na ma afụfụ ọ taga nwee this machine ha ga nara dị ma just like that and o meghe egwu ha gbagbuo ya ọ ka mma na bụ machine ọ na o mere ihe ọ kara ịgbagbu ya ebe ahụ and ọkwasa ọsọ this guy yi sọsọ nna ya yi o na ndị mmadụ ezi ndị mmadụ oyi ezi ndị mmadụ ori just here and there. That is only from the Imo mere ndị Imo ebere ekelewe Imo Anambra ihe ndị amị na FBG na ebube agụ mere Imo na Anambra ụmụaka ha egburu before na-amụchi ahụ ụmụaka ha egburu n'ala Imo ọkwa ihe taa believe me ọkwa ihe today before na-amụchi a na-amụga mụta ihe egburu na Anambra na Imo ọ ga-etekwa Anambra na Imo 20 years to come emuchi ha ihe gburu dia. Believe me, ọdụkwa njakịrị ogwulegwu. They lose life, they lose property. Onwere ọta na-esi dị eme ndị be anyị, that is onwere ọta na-esi dị nye ndị be anyị kparịa ndị be anyị oh my God. Ọwụ na army chief, police chief apụta akwụsị ha ebe aja asị ha chirichi aka elu ha ga-efu mmiri na ọda ha na mmiri ihe ha ga-amanye ụkwụ na mmiri gafere just to punish them. They go do ihe dịka Nnamdi Kanu na na-ego ekwu okwu ya today. Ole ihe Nnamdi Kanu ma ndị mmọnwụ eme na-eme ndị Boko Haram gbuo ihe niile ema pardon na ha. Ụmụ Igbo nọ na ndị nọ na Sokoto prison, ndị nọ na Niger State Military Barrack prison, ndị nọ na na-enwere ihe a just na if some of them were ordinary accused na IPOB member ejide ha like that. Till today mana ga abụ na-ekwu ha ka na nga enwe ihe ha mere. Mana ọ na-ewute m apụtasị na Igbo leaders, Igbo politicians, ndị akwụrụ ụgwọ na ndị Igbo polisi ihure ma ụlọ
Ogradron na believe me, Konora wuru politician na Igbo, ihe ọbụla na-asọ bịa esigodu ndị asị na wụrụ Niger Delta Igbo, wụrụ Igbo from Cross River, wụrụ Igbo from River State, wụrụ Igbo from Bayelsa or Delta. You are there and your people are perishing for just nothing. Gị gba nkịtị, ọ gara adịrị gị na mma. Ma ọ fọkwa ndị eke wụ agbara ibe ka ọsị ya wụgịrị na ndị otu ya na oji ụzọ kanụ ọwụ sọsọ ha nwa. They go to today. Ọ bụ ihe nwere na people ndị si Lagos believe eme protest for Nnamdi Kanu. For Nnamdi Kanu, udere nọrọ ya na-ezuzu. Udere nọrọ na-ezuzu ihe na-anaghị eme ya na Chibuzo egwu atụ ụmụ feke na-enweghị uru ha bara. Na-enweghị uru ha bara. They have no any value to the society. They go do from nowhere ihu nukwe mụnụ ka m dike n'ụlọ ajụjụ ịpụta echiri ibu achị ọnụ na-akparị onwe gị filie na ị na-eme ihe ọma. Aga m ama ebe ihe ga-eduju ụlọ believe me honestly. So were nna ike Nkechi ọhụrụ apụta agwa ọnụ tata ihe na-aga ahụtara iwu onye Nnamdi Kanu ga-eso ga wulida na onye na-agara wulida. Protest ọ na ọhụrụ ya na protest na-emere today. Onye? Nneka Nkechi na-apụ tolo ahụ biko. Nneka Nkechi kwa ị na-asọpọtụ Nnamdi Kanu ngịrị Chineke ọkpọrọ n'ọkụ today pụta bịa ga protest. Ihe na-aga nwetara iwu onye a ga-eme leadership na onye a ga-ata ego enye alakụgbuo onwe ndị otu ndị osongonoku ndị arụrụmalụ Chineke pụrụ ọnụ. Ele ejiri ga ahụ today mgbe ihe wụ support of Nnamdi Kanu ịchọ ka Nnamdi Kanu pụta ị na-abịa ekwupụtara Nnamdi Kanu ekwupụtara IPOB alakụgbuo onwe adarụmala. Nneka Nkechi ele ebe ị nọ today ndị anụ m na-awọchị program niile na foto niile ihe niile pụtara na vidio niile pụtara for this match. Nnachi ebe ọ ga m na-achọ ebe na-achọ ya ebe ọ ga-apụta ekwu okwu ma ọ fụ ya ebe ọ nọ emedo ebe afọ Nneka Nkechi ịwa ada Amakwa m ada ibe ọ daje ibe ọ na-eje ada iberibe ada katọn ada nwụrụ anwụ taa gwara na m that hopeless woman onye oshi ibe ọ na-eti ibe ego ga-apụta ọ sị Nnamdi Kanu ọ nọ na nga eme ewere Sokoto mee pilgrimage a na-anata ego n'ikwu ego rigbuo onwe ọ na-eri ego n'ụwa ndị Igbo rie na-erigbuo n'ọnwụ ụlọ ego na ibe ọ jide aka ihe ọ dịrịla ọ na mma ọ na ọdịla mma onye ọbụla na-achị ego a na-achị ego na-eche ọrụ ga-echegide ego chọọ that is ree ụmụ ọnụ ree onwe ọnụ that is ree family ọnụ mgbe ọnụ na-achị ego legodo na the whole na zoo niile na onwere ndị emetọrọ aha ha emedị ndị emetọrọ onwere ndị nwere cash even enwe the whole tribe nọ na zoo ka ndị Igbo mma ha nwere respect karịa ndị Igbo as long as ịbụ onye Igbo ị nwere single respect enwere respect the lowest tribe na ala Igbo na zoo ka ndị Igbo mma till today a na-aka na-ege Chibuzo egwu ata n'ọhịa nwụrụ anwụ pụta a na-akpọ Nnamdi Kanu udere nwụrụ anwụ bivu na ihura ndị emedata iji ọka esiri from Turkey nwụrụ anwụ Turkey that free of charge agara m aga Turkey ebe esi deport ọ dị idiot ya na ọbịa bịazie n'ala Igbo na-ezuzu ọkwa gwara m ndị Igbo ma ndị diwo ma ndị dibe ma ndị eze nwanyị ma ndị na-eme ihe ike na-emechi ihe ike ma kwacha m ụkwara unu megide ihe hapụ this guy ọ na-akpọ udere ya la free kwehụrụ ụnụ mmechi kwehụrụ ebe ha na-efe ihe niile ha na-efe a ga-amụ ama kọmand ndị niile nọ na vileji ụlọ ha ga-afụ ya fuel ma ịga ya ọkụ o ruzie na o ji ike amị o ji ike egbe dị na ike omenala onye niile ka ọka were na ike omenala meda ka iji ọta ihe ahapụ ga-apụta na-afagharị ọnụ anyway ihe mere na sakawa ya udere agịrị m ebule m mgbe awa pipụl gagara solo that is were onwe ha resi ndị Fulani ka ihe ichere mana ana m ekele Chineke ifeanyị ụbali ibe ọnụ today ọta ka ọ ga-adụ niile one by one ka ụnụ hara tinye aka n'ihe maazị Nnamdi Kanu
ote ndị some of them na-aga nga today a na-ejide ha na-ekpe ha ikpe ote ka ọ ga-adụ niile one way or the other ga-adanye serve the zoo and come back in shame udene one day serve wasu gara chibuzo egwu atọ na-ebe ka odike you people must return in shame iwere ga-abụ nke ọnụ gọvanọ Okwashi elibe ọnụ Chineke bụ ọnụ ya ọnụ elibe gọvanọ Okwashi nọ na ndị otu ya ihe nkara weta na-emebichi ụmụ Igbo taa anyị uru let somebody from outside ma the value of Nnamdi Kanu onye with the value and ihe a na-achọ ka emebie dis ụmụ ụmụaka nweta ndụ ha saa aja ka enwe ike ọfapawa aha ndị Fulani nubatazie mezie ma ọzọ gbawazie some idiot na mmadụ nọ na-asọpọta arụ osikwe na ị gara ahụ dat case ga-agba ọsọ n'ala ọsọ mark my word one day kọgị nwa case na ọsọ ihe ị ga-achịchicha ndị ọdọ biri one day you will run away I promise you ọ ga-eme izu ya eme n'ọnwa one day a ga-achọ case na ọsọ agara afụ ya ọ gbafuo believe me ya don't worry ada nwanne m thank you Chimugozie biko ata ayọ m na-ayọ gị bụ ka m na-ayọ gị biko maka na mere mgbe mmadụ ga-emegide ihe ike gwụ ya ị na-ahụ ihe ikwu okwu talitin na-erepit na-aga ike gwụzi onye a mana ana m ayọ gị biko asọ ọsọ ndụ anaghị agwụ ike ịghọtago ọsọ ndụ agwụ ike nwanne m kwuwe elu na ala a ga-enwe onye gbarara gị aka ebe elu na ala ga-agbara gị aka ebe biko isi ike ọrụ na-arụ n'ụmụ Igbo ma infọmeshọn ebe ewepụtara ha ma aka na ntị na-adọ ha ma ịdị na-agwa ha na-ekwe ka o siri dịrị ekene dịrị gị Chukwu gị na-agbara gị aka ebe na-azọkwanụ gị biko jisi ike nwanne m ka chi bụ o thank you so ụmụajani anyị anakpụnụ ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ọ ya adịwe echi niile asị nka Chineke m gọziele m ụnụ onyere m ụnụ ụlọ dola edo ka m na-enye ụnụ niile ụnụ ya laa n'udo tetekwa n'udo na-enwere nsogbu ọbụla yoretiri nna Chimeke anyị mara ụdatụ na ọkụkọ ma anyị ya emeri anyị ya emeri anyị amara ka anyị ya esi meri na ọkụkọ ma mmeri anyị ya emeri ọ bụrụ ile Maazị Nnamdi Kanu kwuru ya na ha nchara ine ya agbarata na Igbo mụrụ nze m ọzọ na Biafra land ka ha gbaratara Biafra land na fight na Biafra land ka a na-anasịsị ha na ha na n'ugwu Awụsa na Yoruba land and ihe na-eme ha don't worry o ya adịrịrị mma o mee n'izu o mee n'ọnwa ka chifụ na ụmụ ndị gboo ka chifụ